So after the completion of climate, we shall now discuss about the Indian river system. So normally Indian river system ki topic loki proceed ayyakana mundu we shall discuss some important key terms and keywords. Okay, so normally river system విషయానికి వస్తే ఇండియాలో we know that India is a land of many rivers, right? So many rivers flow across India, both in northern India and southern India. So ఈ river system kana discuss చేయడానికి ముందు we shall discuss some important facts about this river system. Okay, so normally drainage basin. So what is meant by drainage basin? So drainage basin is nothing but an area drained by a single river is called drainage basin. Suppose if a river is flowing from 4 states, suppose Indus మనం తీసుకుందాము, Indus flows to Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and also it flows to Punjab. Okay, so ఇప్పుడు drainage basin అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ 4 states, ఈ 3 states ఏవైతే ఉన్నాయో they are considered as the drainage basin of that river. Okay, so simple గా drainage basin అంటే ఏంటి అంటే area drained by a single river is called drainage basin. So as an example we discussed about the Indus river. So Indus river అనేది ఏ states ని drain చేస్తుంది అంటే 3 states ని drain చేస్తుంది, that is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and at the same time it also drains the state of Punjab. So these 3 states are considered the drainage basins of the Indus river. Okay, so ఇది drainage basin అనే పదానికి అర్థం. And next we shall also study about the important term water divide. So what is meant by water divide? So water divide is nothing but an upland or an elevated portion of an area which separates two water bodies is called an water divide. Okay, so normally if there is an upland like this, okay, so ఇక్కడ ఒక water body flow అవుతుంది and then there is another water body flowing over here. So this a single water body is separated by an upland. So this upland is called a water divide. ఏమంటాం దీన్ని మనం water divide అని అంటాం అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? So water divide అంటే ఏంటి అంటే an upland which separates a river into two streams, that is called an upland. Okay, and next మనకి river system. So what is meant by river system? So river అంటే ఒక సింగిల్ river ఉండదు, it is joined by various tributaries as well as distributaries. అంతే కదా? సో river కి చాలా streams వచ్చి ఈ మధ్యలో కలుస్తూ ఉంటాయి rivers అన్నిటికీ కూడా. So ఈ river main river and at the same time its tributaries. So this entire river and the tributaries of this river is called river system. Okay, so river system అంటే ఏంటి అంటే the main river and its tributaries are combined called as river system. So before we proceed into the Indian river system topic, we shall discuss about an important topic that is called drainage pattern. Okay, so drainage pattern అనేది అంటే ఏంటి? So based on the flow of rivers, there are various patterns based upon the flow of these rivers. Okay, so drainage patterns అనేది మనకి చాలా important topic అన్నమాట. Drainage patterns. So drainage patterns, normally there are 4 types of drainage patterns which are seen in Indian rivers. Okay, Indian rivers లో మనకి నార్మల్గా 4 types of drainage patterns అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. So drainage pattern అంటే ఏంటి? The way they drain. Okay, so drainage patterns లో first we shall now discuss about a pattern called dendritic drainage. Okay, dendritic drainage. So what is meant by this dendritic drainage? So ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒక river flow అవుతుంది. Okay, and there are various other small rivers joining this main river. Okay, there are various other small rivers joining this main river. So this type of river pattern is called river drainage pattern is called dendritic drainage pattern. Okay, so దీన్ని ఒకసారి మనం క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే it resembles the branches of a tree. Okay, it resembles the branches of a tree. That is why this pattern is called dendritic drainage pattern. Okay, ఒక నది పారుతూ ఆ నది యొక్క ఉపనదులన్నీ కూడా మనకి చెట్టు కొమ్మలాగా కనిపిస్తే వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే dendritic drainage pattern అంటున్నాం. Okay, and next there is another important drainage pattern which is called trellis drainage pattern. Okay, ఏమంటున్నాం దాన్ని trellis drainage pattern అంటున్నాం. Number 2, that is trellis. Okay, so what is meant by this trellis drainage pattern? Okay, so trellis drainage pattern అంటే if there is a river flowing like this, okay, and other rivers cut it at a right angle. Okay, so right angle లో ప్రతి ఒక్క river దీనికి ఈ విధంగా join అవుతుంటే we call it as trellis drainage pattern. Okay, this is called as trellis drainage pattern. So the tributaries which join the main river at a right angle is called trellis drainage pattern. Dendritic అంటే ఏంటి అంటే ఒక river కి చాలా streams లేదా చాలా tributaries వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ మనం దాని పై నుండి చూస్తే ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి అంటే చెట్టు కొమ్మలాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటువంటి drainage pattern ని we call it as dendritic drainage pattern. While trellis drainage pattern అంటే ఏంటి? ఒక main river కి దాని tributaries అన్ని వచ్చి 90-degree angle లో లేదంటే right angle లో ఆ main river కి జాయిన్ అవుతున్నాయి అంటే we call it as trellis drainage pattern. Okay, ఆ తర్వాత we shall now discuss about another drainage pattern which is called rectangular drainage pattern. Okay, number 3, that is rectangular drainage pattern. So what is this rectangular drainage pattern? Rectangular drainage pattern is nothing but a river flowing in a straight way and there are other rivers which are joining like an rectangle. Okay, ఈ విధంగా rivers అనేవి tributaries అనేవి main river కి జాయిన్ అవుతుంటే we call it as an rectangular drainage pattern. Okay, so ఈ విధంగా rivers అనేవి జాయిన్ అవుతే వాటిని rectangular drainage pattern అంటున్నాం. Right angles లో other tributaries వచ్చి ఒక river తో జాయిన్ అయితే we call it as what? Trellis drainage pattern అంటున్నాం. And when we observe a river and its tributaries, when it is looking like a branches of tree, okay, చెట్టు యొక్క కొమ్మలాగా కనిపిస్తుంటే వాటిని మనం అంటున్నాం dendritic drainage pattern అంటున్నాం. Okay, so every river has a separate drainage pattern. Okay, అదే విధంగా ఒకే river కి ఈ 3 రకాల లేదా 4 రకాల drainage patterns ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక river కి ఒకటే రకమైన drainage pattern ఉండొచ్చు. అర్థమైంది కదా? ఆ తర్వాత the last drainage pattern which is called radial drainage pattern. Okay, radial drainage pattern. So what is meant by this radial drainage pattern? Radial drainage pattern అంటే సింపుల్ గా if there is an upland like this and a river is originating from here. Okay, ఒక రివర్ ఈ ఎత్తైన ప్రాంతం నుండి పుడుతుంది లేదా ఆరిజినేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఈ రివర్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది ఒక స్ట్రీమ్ ఇలా, ఇంకో స్ట్రీమ్ ఇలా. సో various sides లో ఆ river origination దగ్గర నుండి if the river and its tributaries flows on different directions లో ఆ river యొక్క tributaries flow అవుతున్నాయి అంటే that drainage pattern is called radial drainage pattern. Okay, so మనకి నార్మల్ radial tires అంటాం కదా, radial tires. So when you observe that radial tires you can observe this drainage pattern also. Okay, there are various small tributaries which are emerging from a single river, right? So that drainage pattern is called radial drainage pattern. So Indian river system కన్నా ముందు we have to discuss this drainage patterns and there are 4 drainage patterns, that is dendritic, trellis, rectangular and radial drainage. So dendritic drainage pattern అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ గా if that drainage pattern of that river resembles the branches of trees is called dendritic drainage pattern. And next trellis drainage pattern అంటే ఏంటి? If the tributaries of that river join at a right angle, ఒక right angle అంటే 90 degrees angle లో ఆ river ని జాయిన్ అవుతుంటే వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే trellis drainage pattern అనుకున్నాం. And at the same time rectangular drainage pattern is nothing but there are no branch like structures or no right angles but they join on a straight line, that is called rectangular drainage pattern. And radial drainage pattern అంటే ఏంటి అంటే single river splitting in various directions, that is called radial drainage pattern. Okay, దానికన్నా ముందు we have discussed the drainage basin. So what is meant by drainage basin? An area drained by that river is called its drainage basin. So next water divide అంటే ఏంటి? A divide or an upland or an upliftment of land which divides the river into 2 equal streams, that is called water divide. And next river system అంటే ఏంటి అంటే river system is nothing but the river and its entire tributaries. ఆ river మరియు దానికి సంబంధించిన tributaries అన్నిటిని కలిపితే మనం ఏమనొచ్చు దాన్ని river system అని అనొచ్చు. Okay, so this is about the basic introduction. So normally when we proceed into the topic that is Indian river system లోకి వెళ్తే we already ముందు కూడా
ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ శాతం రివర్స్ అన్ని కూడా ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ హిమాలయాస్ రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెరీనియల్ రివర్స్, దట్ ఈస్ పెరీనియల్ రివర్స్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై పెరీనియల్ రివర్స్? Perennial rivers. So what is meant by perennial rivers? Perennial rivers are those rivers which never get dry. Okay. So ఇవి సంవత్సరం అంతా కూడా పారుతూనే ఉంటాయి. Throughout the year they have water in them. Okay. Perennial rivers అంటే they flow throughout the year with water capacity. Okay. They never get dry up. Okay. అవి ఎండిపోవు అన్నమాట. సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? Perennial rivers అంటున్నాం. సో మన విషయానికి వస్తే నార్మల్లీ majority of rivers are originated in the Himalayan mountain ranges, right? So హిమాలయాస్ నుండి ఆరిజినేట్ అయిన ఈ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్లో అయ్యే క్రమంలో in the process of their flow they create various landforms. Okay, they create various landforms. So ఇప్పుడు ఒక మౌంటైన్ నుండి లేదా హిమాలయాస్ నుండి రివర్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది, ఓకే, ఫ్లో అవుతుంది, అండ్ ఇన్ ద అప్పర్ కోర్స్ ఇట్ డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, సో అప్పర్ కోర్స్ లో మనకి ఏం అనిపిస్తుంది అంటే రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్స్, అండ్ ఇక్కడ ఈ రివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే గార్జ్, ఓకే, గార్జెస్ లేదా వ్యాలీస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మౌంటైన్స్ ఓవర్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఈ రివర్ ఏం చేసింది? గ్యాప్ ని తీసుకొని వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ మౌంటైన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండి ఆ గ్యాప్ లో నుండి రివర్ ఫ్లో అవుతుంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? వ్యాలీ లేదా గార్జ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో గార్జ్ ఈజ్ అన్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓవర్ హియర్. క్లియర్? సో గార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లో లయింగ్ ఏరియా బిట్వీన్ ద మౌంటైన్స్ ఇన్ విచ్ ద రివర్ ఆర్ ఎ వాటర్ బాడీ ఫ్లోస్ ఈస్ కాల్డ్ గార్జ్. ఓకే, ఇన్ ద అప్పర్ కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ రివర్ అంటే పుట్టిన వెంటనే అది ఫ్లో అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంట? మౌంటైన్స్ ని వాటిని వీటిని కట్ చేస్తూ ఎరోడ్ చేసుకుంటూ గార్జెస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బర్త్ it also carries various deposits or various sediments with it, right? Because in the early stage of that river, the river is very much fast flowing river. Okay, fast ga flow avutundi and height nundi vastundi kabatti dani yoka flow anedi fast ga untundi, avuna? So aa fast flow lo idi em chestundi, danito paatu chaala sediments ni deposits ni tanato paatu తీసుకొస్తుంది. and when the river enters its middle course, so slope ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో plain areas లోకి river enter అవుతున్నప్పుడు it creates various landforms. Okay, so river itla flow అవుతుంది. clear? సో రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇన్ ద మిడిల్ కోర్స్. ఓకే, ఇన్ ద మిడిల్ కోర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ కోర్స్ వైల్ దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ కోర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మిడిల్ కోర్స్ లో ఇట్ క్రియేట్స్ ల్యాండ్ మాసెస్ లైక్ మియాండర్స్. ఓకే, వీటిని ఏమంటున్నాం మనం? మియాండర్స్ అని అంటున్నాం. ఇన్ ద మిడిల్ కోర్స్ అంటే ఎర్లీ కోర్స్ లో ఇట్ క్రియేట్స్ గార్జెస్ అంటే లోయలే క్రియేట్ చేస్తుంది, అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ కోర్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ ల్యాండ్ మాసెస్ లైక్ మియాండర్స్ అనమాట. సో వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? మియాండర్స్. అండ్ ఇన్ ద లోవర్ కోర్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ సపరేట్ వాటర్ బాడీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్స్బౌ లేక్స్ అని అంటాం. వీటిని ఏమంటున్నాం? ఆక్స్బౌ లేక్స్. క్లియర్? సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైనీ సీజన్ the river gets extended because of the heavy water flow, avuna? So ee heavy water flow valla river ikkada daaka flow ayindi, ikkada varaku flow ayindi, kani during the time of summer it comes into its original shape. Okay, so appudu ikkada manaki oka suppose if there is a low lying area over there, that low lying area gets filled with its water, avuna? So aa water to form aina lakes ni manam emantunnam ante oxbow lakes antunnam, and these types of lakes are created at the river lower course. Okay, lower course. And at the same time river yokka ఆఖరి గమ్యస్థానం ఏంటి అంటే సముద్రంలో కలవడం. So when it is merging in the ocean, it creates various land masses. Okay, ఇట్లా చాలా land masses ని క్రియేట్ చేస్తుంది, and these land masses are called what? Deltas. వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? డెల్టాస్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో రివర్ అనేది ఓన్లీ వాటర్నే కాదు, ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్స్ వేరియస్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లో ఇట్ క్రియేట్స్ వేరియస్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. సో ఇన్ ద అప్పర్ కోర్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ గార్జ్ ఆర్ వ్యాలీ. సో గార్జ్ ఆర్ వ్యాలీ అంటే ఏంటి అర్థం? సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎలివేషన్ అంటే పై నుండి రివర్ పుట్టి వస్తుంది, ఫ్లో లేదా స్పీడ్ ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు అది మౌంటైన్స్ ని కానీ దాని మధ్యలో వచ్చిన అన్ని భాగాలను కానీ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం కట్ చేస్తుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాంతో పాటు చాలా సెడిమెంట్స్ ని డిపాజిట్స్ ని కూడా క్యారీ చేస్తుంది. సో when the river enters its middle course, so upper course lo manaki etuvanti diversion anedi kaniపించదు, it is flowing in a straight line, but when coming on to the middle course its speed, so dani yoka speed anedi తగ్గిపోతుంది. సో river meanders అంటే ఇలా ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే river ఇలా ఫ్లో అవుతుందో the extreme curve of that river is called meander. ఎప్పుడైతే river అనేది extreme curve ఇలా తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? meanders అని అంటున్నాం. And these are formed during the middle course of that river. Clear? And lower course వచ్చేసరికి it forms a typical type of water bodies called oxbow lakes. Okay, so మనం పై నుండి ఈ lakes ని అబ్జర్వ్ చేస్తే these look like oxbow. Okay, so lower part lo it creates oxbow lakes, and when this river is discharging itself into the ocean it creates a separate land masses that is called deltas. Okay, so ikkada aa river తీసుకొని వచ్చిన sediments deposits అన్ని కూడా ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేసేసి అది ఏం చేస్తుంది? సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. సో అక్కడ క్రియేట్ అయిన ల్యాండ్ మాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే డెల్టాస్ అంటున్నాం, and these deltas are very fertile, we already know they are the most suitable for agriculture. Clear? సో ఒక రివర్ తన పుట్టుక నుండి సముద్రంలో కలిసే వరకు చాలా ల్యాండ్ మాసెస్ ని లేదా ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అనడానికి దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాము, దట్ ఈస్ the Indian river system. Okay, so Indian river system ni manam discuss cheyali ante the rivers in India can be classified into two parts, right? So aa two parts enti two divisions ga divide cheyochu, that is Himalayan rivers and peninsular rivers. Okay, so Himalayan rivers ante
ఏంటి ద రివర్స్ విచ్ టేక్ ఇట్స్ బర్త్ ఆర్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ హిమాలయాస్ ఇస్ కాల్డ్ హిమాలయన్ రివర్స్. అంటే హిమాలయాస్ లో మనకి మెయిన్ గా 3 రివర్ల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇండస్, గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర. సో ఇండస్ ని మనం ఏమంటున్నాం, సింధు నది కూడా అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పెనిన్సులర్ రివర్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, సో ఇవి అన్ని కూడా ఎక్కడ పుడుతున్నాయి అని అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్. క్లియర్? సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో వేర్ ఆర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్? So where are western ghats? These are western ghats, right? So many rivers originate from these western ghats. Okay, many peninsular rivers originate from the western ghats, right? So Himalayan rivers ఏమో హిమాలయాల నుండి పుడుతుంటే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఏమో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుండి పుడుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ పెనిన్సులర్ రివర్స్ లో కూడా మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ అండ్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్. సో కొన్ని రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి అరేబియన్ సీలో కలుస్తున్నాయి, అండ్ ఎక్కువ శాతం రివర్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఎందులో కలుస్తున్నాయి అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో కలుస్తున్నాయి. సో ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ మర్జింగ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ ఇంటూ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఆర్ కాల్డ్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్, వై ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ ఇట్స్ వాటర్స్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ ఆర్ కాల్డ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. ఓకే, సో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ కి మనకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నర్మదా, okay, and Tapi. Clear? So Narmada and Tapi, these are the two rivers which flow through central India. Okay, central India ni South India ga divide chese river area ante Narmada. Okay, so this Narmada does not discharge its waters into Arabian Sea. So atla manaki India lo rendu important nadulu evi ante west side flow ayevi, that is Narmada and Tapi. And coming on to the east side flowing rivers, so east side flowing rivers ante enti, the rivers which discharge their waters into Bay of Bengal, right? So east side flow aye rivers Krishna, Godavari, Kaveri etc. chaala unnai. So dantlo important ivi annamata. Okay, so now we shall start the discussion, that is the Himalayan river system. Okay, Himalayan rivers lo మనం ముఖ్యంగా 3 నదుల గురించి చదవాలన్నమాట. That is Indus, Ganga and Brahmaputra. So first we shall start our discussion with the Indus river. Okay, so Indus river దీన్ని మనము సింధు నది కూడా అంటున్నాం. దిస్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఆఫ్ వెరీ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, మన ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి లేదా ఇండియన్ కల్చర్ కి సంబంధించి ఇండస్ రివర్ కి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దట్ దీస్ ఇండస్ రివర్, ఈ ఇండస్ రివర్ పేరు మీద ఉండే వి గాట్ అవర్ నేమ్ ఇండియా. ఓకే, అట్లాగే గ్రీక్స్ కాల్డ్ us as Indians because the people who live on the banks of Indus river were called as Indians. ఈ రివర్ నే అరబ్స్ ఏమన్నారు, సింధ్ అన్నారు. సో ఈ సింధ్ నది పక్కన ఉండే వాళ్ళనే హింద్ అన్నారు. అర్థమైంది కదా? సో ఈ విధంగా ఇండస్ రివర్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రివర్ అన్నమాట. క్లియర్? సో నార్మల్లీ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఇండస్ రివర్ ఈస్ 2900 kilometers. Okay, Indus river యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 2900 kilometers and about 30 to 33% of Indus river flow in India. Okay, Indus river మొత్తం 100% అనుకుంటే 30 to 33% of Indus river flow in India. Okay, మిగతా అంతా కూడా పాకిస్తాన్ లో ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో నార్మల్లీ ఇండస్ విషయానికి వస్తే ద ఇండస్ రివర్ ఎక్కడ పుట్టింది అని అంటే ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఇన్ ద మానస్ సరోవర్ లేక్. ఓకే, టిబెట్ లోని మానస్ సరోవర్ లేక్ లో ఈ ఇండస్ రివర్ అనేది ఆరిజిన్. సో ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఇన్ ద మానస్ సరోవర్ లేక్ ఇన్ టిబెట్. ఓకే, ఇన్ టిబెట్. సో వి ఆల్రెడీ నో. సో ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ అనుకుంటే ఆఫ్టర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ వీ హ్యావ్ మౌంటైన్స్. ఓకే, దీస్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కైలాష్ మౌంటైన్స్, రైట్? సో ఈ కైలాష్ మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఉన్న మానస సరోవర్ లేక్ నుండి పుట్టింది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఇండస్ రివర్. ఓకే, సో నార్మల్లీ ఇండస్ రివర్ విషయానికి వస్తే దీనికి సంబంధించి మనం ముఖ్యంగా 5 ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రతి రివర్ కి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఆర్ ఆల్సో రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి ఇండస్ యొక్క 5 లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ని మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఇండస్ మానస్ సరోవర్ లో పుట్టింది. ఓకే, మానస్ సరోవర్ ఇక్కడ పుట్టింది అండ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇండియా లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్లా ఇండియాకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇండియా, సో ఇట్ ఎంటర్స్ ఇండియా ఇన్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ లడాక్. ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? లడాక్. సో వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ లడాక్ ఇట్ ఈస్ జాయిన్డ్ బై ఎ రివర్. దట్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అంటే జన్స్కార్. ఓకే, సో అది లడాక్ లోకి ఎంటర్ కాగానే ఫస్ట్ దానికి జాయిన్ అయ్యే రివర్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ జన్స్కార్ అండ్ దిస్ జన్స్కార్ ఇస్ ఎ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ ఇండస్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాట్ అని అంటే ఇండియాలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే దట్ ఈస్ లడాక్ లోకి ప్రవేశించిన వెంటనే దానితో ఫస్ట్ గా కలిసే నది ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ జన్స్కార్ ఈస్ జాయిన్ టు ద ఇండస్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ టు ఇండియా. ఓకే, సో ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇండస్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ విచ్ జాయిన్స్ ఇండస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సురు రివర్. ఈ రివర్ ఏమంటున్నాం మనం? సురు రివర్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్, రైట్? సురు రివర్. సో ఈ సురు రివర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే దిస్ సురు రివర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్సిక్వెంట్ రివర్. ఏమంటున్నాం దీన్ని? ఆబ్సిక్వెంట్ river అని అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై an obsequent river? ఓకే, సో obsequent river is nothing but the river which flows in the opposite direction. ఓకే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో నార్మల్ గా ఇండస్ రివర్ అనేది ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, రైట్? ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇండస్. కానీ దిస్ సురు రివర్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఓకే, ఆ మెయిన్ రివర్ కి కాకుండా దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతూ వచ్చి మెయిన్ రివర్ కి కలిసే ఆ రివర్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆబ్సిక్వెంట్ రివర్. అండ్ ఆబ్సిక్వెంట్ రివర్ ఆఫ్ ఇండస్ ఈస్ సురు రివర్. ఓకే, అండ్ అట్లాగే ఈ సురు రివర్ కి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే దట్ కార్గిల్. సో వి ఆల్రెడీ నో
Kargil war jarigindi ani. Okay, in the year 1999 there was a Kargil war, right? So this place called Kargil in Jammu Kashmir is located on the banks of Suru river, most important point. Okay, so ee Kargil ane place edaithe undo idi ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అని అంటే it is located on the banks of Suru river, and there is also an important dam which is being constructed on the Suru river. That dam is called Chatak dam. Okay, Chatak dam. Clear? So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఏంటి అది, దట్ ఈస్ సురు రివర్. క్లియర్? అండ్ దెన్ that Kargil. So we already know Kargil war jarigindi ani. Okay, in the year 1999 there was a Kargil war, right? So this place called Kargil in Jammu Kashmir is located on the banks of Suru river, most important point. Okay, so ee Kargil ane place edaithe undo idi ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అని అంటే it is located on the banks of Suru river, and there is also an important dam which is being constructed on the Suru river. That dam is called Chatak dam. Okay, Chatak dam. Clear? So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఏంటి అది, దట్ ఈస్ సురు రివర్. క్లియర్? అండ్ దెన్ it goes to Jammu Kashmir. So itla flow అవుతున్నప్పుడు at last there is another river which is joined to the Indus river. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే గిల్గిత్. ఓకే, గిల్గిత్. సో దిస్ గిల్గిత్ is the last river which joins to the Indus before it flows to Pakistan. ఓకే, ఇండస్ నది పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్లే ముందు లాస్ట్ ఏ నదితో కలుస్తుంది అంటే గిల్గిత్. ఓకే, గిల్గిత్ is the last tributary which joins Indus in India. ఆ తర్వాత ఎటు ఫ్లో అవుతుంది అంటే పాకిస్తాన్ లోకి ఫ్లో అవుతుంది. క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూ షుడ్ ఆల్సో నో సమ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ష్యోక్, హుంజా, కుర్రం. ఓకే, సో చాలా ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి, మనకి మాత్రం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటంటే ష్యోక్, హుంజా అండ్ కుర్రం. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే జన్స్కార్, సురు, గిల్గిత్. ఇవే కాకుండా ద ఇంపార్టెంట్ 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్, దట్ ఈస్ జీలం, చెనాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. సో ఇవి కూడా లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, సో మనకి ఇండియా జాగ్రఫీకి సంబంధించి వి షల్ డిస్కస్ ఓన్లీ ద లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ బికాస్ దే ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ టు ఇండియా. ఓకే, ఇండియాకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇండస్ యొక్క లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇండస్ కి సంబంధించిన లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ లో కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దోస్ 5 ఏంటి అవి, దట్ ఈస్ జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. సో ఇదే ఆర్డర్ లో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో ఎగ్జామ్ లో దేర్ విల్ బి అ క్వశ్చన్, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, నార్త్ నుండి సౌత్ కి ఈ రివర్స్ ని అరేంజ్ చేయమని క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. బికాస్ నార్త్ టు సౌత్ కానీ సౌత్ టు నార్త్ కానీ అరేంజ్ చేయమంటే మనం అరేంజ్ చేసే కెపాసిటీలో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో నౌ we shall discuss about the Indus important tributaries, that is 5 ట్రిబ్యూటరీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ దట్ ఈస్ జీలం. ఓకే, దీనికన్నా ముందు కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ఓకే, ఇండస్ వాటర్. సో ఫైట్ ఏంటి అంటే ఇండస్ యొక్క లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇండస్ కి సంబంధించిన లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ లో కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దోస్ 5 ఏంటి అవి, దట్ ఈస్ జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. సో ఇదే ఆర్డర్ లో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో ఎగ్జామ్ లో దేర్ విల్ బి అ క్వశ్చన్, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, నార్త్ నుండి సౌత్ కి ఈ రివర్స్ ని అరేంజ్ చేయమని క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. బికాస్ నార్త్ టు సౌత్ కానీ సౌత్ టు నార్త్ కానీ అరేంజ్ చేయమంటే మనం అరేంజ్ చేసే కెపాసిటీలో ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో నౌ we shall discuss about the Indus important tributaries, that is 5 ట్రిబ్యూటరీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ దట్ ఈస్ జీలం. ఓకే, దీనికన్నా ముందు కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ఓకే, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ విచ్ వాజ్ సైన్డ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1960. సో ఈ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ 20% ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్స్, ఓకే ఎంత పర్సెంట్, 20% ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ఇండియా. ఈ ఇండస్ ట్రీటీ ద్వారా జరిగిన ఒప్పందం ఏంటి అంటే ఇండస్ రివర్ లో 20% వాటర్ ని ఇండియా వాడుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఈస్ దట్ ద 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ ఆర్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో ఈ డివిజన్ అనేది కూడా జరిగిందన్నమాట. అంటే ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్ ఫ్లో మెజారిటీ ఆఫ్ దేర్ పార్ట్ ఇన్ పాకిస్తాన్. సో అటువంటి రివర్స్ ని పాకిస్తాన్ కి క్రెడిట్ చేశారు, అండ్ ద రివర్స్ విచ్ ఫ్లో మెజారిటీ ఆఫ్ దేర్ ఏరియా ఇన్ ఇండియా ఆర్ గివెన్ టు ఇండియా. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ Pakistan was given the waters of Indus, Jhelum and Chenab. Okay, so ఈ వాటర్స్ మీద ఫుల్ రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే టు ద పాకిస్తాన్ కంట్రీ. అండ్ ఇండియాకి సంబంధించి రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. ఓకే, సో ఈ రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్ కి సంబంధించిన వాటర్స్ మీద అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఇండియాకి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రైట్? ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ 1960, అండ్ పాకిస్తాన్ కి ఏమేమి రివర్స్ పోయినాయి, జీలం, చినాబ్ అండ్ ఇండస్, వైల్ ఇండియాకి రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దీస్ ఇండస్ రివర్ క్రియేట్స్ సమ్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ లైక్ దోబ్స్. ఓకే, సో దోబ్ అంటే ఏంటి, దో అంటే 2, ఓకే, అబ్ అని అంటే ఏరియా. క్లియర్? సో ద ఏరియా విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ సంబంధించిన వాటర్స్ మీద అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఇండియాకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రైట్? ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ 1960, అండ్ పాకిస్తాన్ కి ఏమేమి రివర్స్ పోయినాయి, జీలం, చినాబ్ అండ్ ఇండస్, వైల్ ఇండియాకి రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దీస్ ఇండస్ రివర్ క్రియేట్స్ సమ్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ లైక్ దోబ్స్. ఓకే, సో దోబ్ అంటే ఏంటి, దో అంటే 2,
Okay, Abban ante area. Clear? So the area which is located between two rivers is called doab. So we can find this. So we were discussing Indian river system, and in this Indian river system we have already discussed about the importance of rivers and at the same time the important drainage patterns. Okay, so our drainage patterns tarvata ippudu manam discuss cheyalalsindi enti ante Himalayan rivers ni divide cheyali. So first we have divided the entire Indian rivers into Himalayan rivers and peninsular rivers. Okay, so Himalayan rivers lo bhaganga we have started the discussion. So Himalayan river system lo bhaganga we have to discuss, that is Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system, right? So first we shall discuss about the Indus river system, and in the last class we have already discussed about the important right bank and left bank tributaries of Indus, right? So ee Indus ki sambandhinchi the left bank tributaries and the main 5 left bank tributaries of Indus are very much important because they flow across India. Okay, so India lo flow avutunnayi kabatti ee 5 important tributaries gurinchi manam telusukovalsina avasaram undannamata. So Indus vishayaniki vaste meeku already cheppamu that this Indus river system or Indus river has a total length of 2900 kilometers, right? 2900 kilometers total length dindi, but in India it flows only for 709 kilometers. Okay, 709 kilometers, and at the same time this Indus river only flows in the Indian state of Jammu and Kashmir. Okay, ఇది only Jammu and Kashmir state లో మాత్రమే flow అవుతుంది. Okay, its tributaries are running all over the other states, but especially Indus river అనేది మనకి మెయిన్ గా ఏ స్టేట్ ఇండియన్ స్టేట్ లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే that flows only in the state of Jammu and Kashmir, and it is on the banks of this Indus river the city of Leh. Okay, Leh, Ladakh. Okay, so the city of Leh is located on the banks of Indus river. Clear? So ఇది Indus river కి సంబంధించిన కొంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని యొక్క లెంత్ ఎంత 2900 kilometers, and it flows for a length of 709 kilometers, and the only Indian state in which this Indus river flows is Jammu and Kashmir, and the city which is located on the banks of this Indus river is Leh. Okay, so these are important about Indus river system. So ఈ Indus river system విషయానికి వస్తే దీనికి సంబంధించిన 5 మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, సో ద 5 మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ Indus ఆర్ దట్ ఈస్ Jhelum and next Chenab, Ravi, okay, Beas and Satluj. So these are the important 5 left bank tributaries. So ivanni kuda A bank tributaries anante these are the left bank tributaries of the river Indus, and we already know that this Indus river with the combination of various tributaries creates a special landforms called doabs ani meeku cheppanu. Okay, so what is meant by doab is nothing but a fertile land, right? So fertile land between two rivers, right? Between two rivers. So these doabs are special fertile lands or special land features which are visible in the Indus river system, and these doabs are created by the various tributaries of the Indus. Okay, so normally doab ante enti ante that is the fertile land between two rivers, and these doabs, so ee doabs anevi chaala manaku kanipistu untayi, and these are a part of Indus river system, right? So these are created by the tributaries of Indus. ఆ విధంగా మనకి కొన్ని doabs ని చూసుకుంటే that is Rechna doab. Okay, Rechna doab. So this Rechna doab is located in between the rivers of Ravi and Chenab. Okay, Ravi and Chenab. ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఆ ఫర్టైల్ ఏరియాని we call it as Rechna doab, and then we have Bari doab. Okay, Bari doab. So Bari doab is located between the rivers of Beas and Ravi. Clear? And then there is another doab which is called Bist doab. So Bist doab ante enti? Bist doab is located, the fertile land which is located between the rivers of Beas and Satluj. Clear? So these are some important qualities which are created by the Indus river system and its tributaries, right? So doabs అనేవి కూడా మనకి ఎక్కువగా పంజాబ్ హర్యానా ఈ ప్లేసెస్ లో మనకి doabs అనే ల్యాండ్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో doabs are nothing but fertile land between two rivers, right? So this is about the introduction of Indus river. Now we shall proceed into the discussion of its main tributaries, right? So దీంట్లో the main tributaries ఏంటి అంటే the left bank tributaries of Indus are very much important to us. So దీని యొక్క left bank tributaries ఏమేమని చెప్పుకున్నాము, that is 5, right? Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. So first we shall discuss about the important tributary that is called Jhelum. Okay, Jhelum, right? So this Jhelum in the ancient literature is also called with another name that is called Hydaspes. Okay, దీన్నే పాతకాలంలో లేదా according to Greek literature. So according to Greek literature, this Jhelum river is called the river వేరే పేరు ఏంటి గ్రీక్ భాషలో అంటే this river was called as Hydaspes, right? So Hydaspes అంటే ఏంటి, సింపుల్ గా the battle between Purushottam or Porus and Alexander. Clear? So Alexander ఎప్పుడైతే ఇండియాకి వచ్చాడో ఇక్కడ ఉన్న ఇండియన్ కింగ్ that is with Purushottam లేదా Porus అంటున్నాం అతని, the battle between Alexander and Porus was fought on the banks of Hydaspes, and that Hydaspes is presently called as Jhelum. Okay, so మనకి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే in exam there will be a question like arrange the following tributaries of Indus from north to south. Okay, north నుండి south కి tributaries ని arrange చేయమన్నప్పుడు you have to remember this order, right? Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. ఇదే మనకి north to south order. అట్లాగే you have to remember the south to north order. ఒకసారి మనము north to south order ని గుర్తుపెట్టుకుంటే south to north order
would be easy. So in that we are discussing about Jhelum. This Jhelum was called as Hydaspes in Greek language, and this Hydaspes river is important because when Alexander invaded India, he confronted with an Indian king by name Porus, and these both fought a battle on the banks of the river Hydaspes, and this river Hydaspes is presently called as Jhelum, right? So this Jhelum river origin, దీని యొక్క origin ఎక్కడ పుట్టింది అంటే it is born at a place called Verinag. Okay, so this Verinag, ఈ Verinag అనే ప్లేస్ లో ఈ Jhelum river అనేది originate అవుతుంది, and the important city that is Srinagar. Srinagar is located on the banks of this Jhelum river. Okay, Srinagar city ఏదైతే ఉందో Jammu and Kashmir యొక్క winter capital, that is Srinagar. This Srinagar is located on the banks of Jhelum river. Okay, and after this there is an important tributary of Jhelum that is called Kishan Ganga. Okay, Kishan Ganga. So Kishan Ganga అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఉంది Jhelum కి, అండ్ దిస్ కిషన్ గంగా రివర్ విచ్ జాయిన్స్ Jhelum ఈజ్ అన్ డిస్ప్యూటెడ్ రివర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, రైట్? సో ఈ కిషన్ గంగా రివర్ ఏదైతే ఉందో Jhelum యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అంటున్నాం మనం. దిస్ కిషన్ గంగా, ఈ కిషన్ గంగా మీద ఇండియా ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టిందన్నమాట, ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టడం జరిగింది. సో ఇట్ వాస్ డ్యూ టు దిస్ కిషన్ గంగా రివర్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ దిస్ కిషన్ గంగా రివర్ దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. ఓకే, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది? 1960లో. ఓకే, సో దీంట్లో భాగంగా యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ వాట్ హ్యాపెండ్? ద రివర్ Indus and its tributaries are being divided between India and Pakistan. దీంట్లో భాగంగా ఏం జరిగింది? Indus, Jhelum and Chenab, these rivers were given to Pakistan. Okay, వీటి నుండి వచ్చే వాటర్ అంతా కూడా ఎవరు వాడుకోవాలి? పాకిస్తాన్ వాడుకోవాలి. And at the same time the rivers such as Ravi, Bias and Satluj were given to India, right? Were given to India. So దీంట్లో భాగంగా the river Jhelum and its waters were given to Pakistan. But India ఏం చేసింది అంటే కిషన్ గంగా, సో ఇది ఏ నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అని చెప్పాము? దట్ ఈస్ Jhelum. సో ఈ Jhelum నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అయిన కిషన్ గంగా మీద ఇండియా ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టడం. సో పాకిస్తాన్ అపోజ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ కిషన్ గంగా, అండ్ పాకిస్తాన్ even consulted the ICJ, International Court of Justice, and Pakistan lost the case over there. Okay, సో ఈ కిషన్ గంగాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అన్ డిస్ప్యూటెడ్ వాటర్ బాడీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్యలో వివాదాస్పదమైన రివర్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ కిషన్ గంగా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీ. It is a tributary of Jhelum river. Okay, so and this Jhelum river flows only in the state of Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir నుండి ఫ్లో అయిన తర్వాత it merges, it flows into Pakistan. Okay, Jammu and Kashmir తర్వాత ఇది ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది అంటే it flows through Pakistan and it enters Pakistan near Baramulla. Okay, so Jammu Kashmir లో ఒక ఏరియా ఉంది that is called Baramulla. So this Jhelum river, the final point of Jhelum river in India is Baramulla, and ఆ Baramulla తర్వాత it enters through Pakistan, right? So this is about the first tributary that is called Jhelum, and next we shall discuss about Chenab. Okay, Chenab river గురించి నెక్స్ట్ మనము డిస్కస్ చేయాలి. It enters Pakistan near Baramulla. Okay, so Jammu Kashmir లో ఒక ఏరియా ఉంది that is called Baramulla. So this Jhelum river, the final point of Jhelum river in India is Baramulla, and ఆ Baramulla తర్వాత it enters through Pakistan, right? So this is about the first tributary that is called Jhelum, and next we shall discuss about Chenab. Okay, Chenab river గురించి నెక్స్ట్ మనము డిస్కస్ చేయాలి. So this Chenab river is a combination of two rivers. Okay, so Chenab అనేది డైరెక్ట్ ఒక రివర్ కాదు. When these two rivers, రెండు నదుల యొక్క కలయికనే మనం Chenab అంటున్నాం. సో ఆ రెండు నదులు ఏంటి అని అంటే Chandra and Bhaga. So this Chandra and Bhaga, when these two rivers merge with each other, then it is called as Chenab river, right? So the combination of Chandra and Bhaga river is called as Chenab river. దాంట్లో this Chandra river is born in the Zojila Pass. Okay, Zojila Pass లో ఈ Chandra river originate అవుతుంది, and this Bhaga river originates in the Bara-Lapchala Pass. Okay, Bara-Lapchala Pass. So these both rivers meet at a point, and from then they are called as Chenab, right? ఆ తర్వాత దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే there are some important dams which are located on this Chenab river. Okay, అట్లాగే Indian government is also constructing the world's highest bridge on the Chenab river. అట్లాగే దీని మీద ఉన్న important dams, there are some important dams which are frequently in news, and these important dams which are located on the Chenab river are Baglihar Dam, and then there is Salal Dam, and then there is Dulhasti Dam. So these are some important dams which are located on the Chenab river. ఇది Chenab river గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. And next we shall discuss about the Ravi river. Okay, Ravi river. So this Ravi river is an important river. So this Ravi river is born in the Rohtang Pass, which is located in Himachal Pradesh, right? So this is born in the Rohtang Pass, which is located in the Himachal Pradesh. Rohtang Pass in Himachal Pradesh. Clear? And this Ravi river is an important river because it flows between two mountain ranges. So ఈ Ravi river ఏదైతే ఉందో it flows between two mountain ranges. So two mountain ranges ఇలా ఉంటే ఈ మధ్యలో నుండి Ravi river అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. So this mountain range is called Pir Panjal mountain range, and this mountain range is called Dhauladhar mountain range. So this Ravi river flows between two mountain ranges, that is Pir Panjal mountain range and Dhauladhar mountain range. You have to remember this point. Okay, flows between Pir Panjal and Dhauladhar mountain ranges. Clear? And next
there is an important hill station which is located on this Ravi river. Okay, so the hill station, okay, important hill station, this is located on the banks of this Ravi river, and that hill station is called Chamba. Okay, Chamba is an important hill station which is located on the banks of this Ravi river. So these are some important points you have to remember about Ravi river. Okay, so this Ravi river is born in the Rohtang Pass in Himachal Pradesh, and next it flows between two mountain ranges, that is called Pirpanjal mountain range and Gauladhar mountain range, and there is an important hill station which is located on the banks of this Ravi river, that is called Chamba hill station, right? So these are some important points about Ravi river, and next we shall discuss about another important tributary of Indus, that is called Bias. Okay, Bias river గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ బియాస్ రివర్ కూడా ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ originated near the Rohtang Pass in Himachal Pradesh. Same like Ravi river, this Bias river is also originated in the Rohtang Pass. Okay, Rohtang Pass. So consider this as Rohtang Pass. Okay, from the north of this Rohtang Pass, Ravi originates. Okay, and from the south of this Rohtang Pass, Bias originates. Clear? So these are some important points you have to remember. From the north of Rohtang Pass, Ravi originates, and from the south of Rohtang Pass, Bias originates. So Bias విషయానికి వస్తే this river is also originating in the Rohtang Pass of Himachal Pradesh. Clear? ఆ తర్వాత మనం బియాస్ గురించి ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Bias is an important tributary of Indus and it flows entirely in India. So ఇక్కడ important point మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే all the important tributaries of Indus like Jhelum, Chenab, Ravi, okay, and Satluj, these all rivers also flow into Pakistan, but the only tributary of Indus which does not flow into Pakistan is Bias. Okay, so this Bias river యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే it flows entirely in India and joins the Satluj river. Okay, Satluj river తో జాయిన్ అవుతుంది ఇండియాలోనే, కానీ పాకిస్తాన్ లోకి ఫ్లో అవ్వదు. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే which is the tributary of Indus which flows entirely in India, అంటే answer would be Bias. This river does not flow into what? Does not flow into Pakistan. Remaining all tributaries of Indus flow into Pakistan, but Bias does not. Clear? So this Bias river entirely flows in India, does not pass through Pakistan. So ఇది important point మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And at the same time this Bias river joins the river Satluj at a place called Harike. Okay, Harike అనే ప్లేస్ లో ఇది Satluj river తో కలవడం జరుగుతుంది. And when this Bias river meets Satluj river near Harike, it creates a wetland. Okay, it creates a wetland which is called as Harike wetland, which is located in the state of Punjab. Okay, Punjab లో ఎక్కడైతే Bias river వెళ్ళి Satluj river తో కలుస్తుందో అక్కడ ఇది ఒక wetland ని క్రియేట్ చేస్తుంది, and that wetland is called Harike wetland. An important point you have to remember, right? Then after this point we have some important point about Bias, that is there is an important tributary of Bias which is called Parbati. Okay, so Parbati or Parvati is an important tributary of Bias. And దీని గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ట్రిబ్యూటరీ గురించి అంటే the famous hill station, that is Kulu. Okay, the Kulu hill station is located on the banks of this Parbati river, and this Parbati river is the tributary of Bias. Okay, Kulu hill station ఏదైతే ఉందో it is located on the banks of this Parbati river, and this Parbati river is the tributary of Bias. Okay, these are some important points you have to remember about Bias. And then we have the last tributary which is the Satluj. Okay, Satluj. So Satluj విషయానికి వస్తే ఇండస్ రివర్ ఉన్న 5 tributaries లో the largest tributary of Indus is called Satluj. Okay, this is the largest tributary of Indus. Satluj is the largest tributary of Indus. First point. Okay, అట్లాగే Satluj గురించి ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Satluj originates outside India. Okay, Indus యొక్క tributaries గురించి మనం ఇప్పటివరకు 4 tributaries గురించి చదువుకున్నాం. Every Indus tributary originates in India, but this tributary of Indus, that is Satluj, originates outside India, and the origination place, okay, the place where it originates is called Rakas Lake. Okay, Rakas Lake. This Rakas Lake is located in the Manas Sarovar దగ్గర ఉన్న రాకాస్ లేక్ అనే ప్రాంతంలో సట్లెజ్ రివర్ అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుంది, పుడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ సట్లెజ్ రివర్ ఎంటర్స్ ఇండియా త్రూ ఏ పాస్ కాల్డ్ షిప్కిలా పాస్.
Okay, Shipkila Pass. So this Shipkila Pass is located in Himachal Pradesh. ఈ Shipkila Pass నుండి టిబెట్ లేదా ఈ మానసరోవర్ హిమాలయాస్, ఈ మానసరోవర్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి అంటే టిబెట్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ టిబెట్ is not a part of India, right? So Satluj river is an important tributary of Indus which is born outside India, which originates outside India, and it enters India through Shipkila Pass, and this Shipkila Pass is located in Himachal Pradesh. Okay, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లాగే Satluj is also the largest tributary of river Indus, clear? And then there is an important tributary of Satluj. So Satluj నదికి సంబంధించి ఒక important tributary ఉంది, and that important tributary of Satluj is called Spiti. Okay, Spiti river is an important tributary of Satluj river. Okay, అట్లాగే Satluj మీద మనకు ఒక ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫేమస్ డ్యామ్ ఉంది, and that dam is called Neptha Jakri Dam. Okay, Neptha Jakri Dam. So this Neptha Jakri Dam is an important dam which is located on the river Satluj. Okay, so these are some important points you have to remember about the Indus river system. Okay, Indus river system కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ. Clear? So after the completion of Indus river system, now we shall discuss about the Ganga river system. Okay, Ganga river system. You already know that Ganga is the largest river in India. Okay, length paranga చూసుకుంటే Indus river is longer than Ganga, but the length which it flows in India is less when compared to Ganga. Okay, so Ganga అనేది ఇండియాలో చాలా దూరం ప్రయాణిస్తుంది, while Indus travels only 701 kilometers. So now we shall discuss about the Ganga river system. Ganga river system. Okay, so Ganga is the largest river in India, and it runs over a length of 2525 kilometers. Okay, Ganga యొక్క length ఎంత అంటే 2525 kilometers, 2525 kilometers is the length of this Ganga river. Clear? So normally Ganga విషయానికి వస్తే, so this is not called Ganga at its original stage. Okay, దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చినప్పుడు అది గంగా అని పిలువబడదు అనమాట. సో నార్మల్లీ గంగా అని ఎప్పుడు పిలుస్తున్నాం మనము అంటే when Bhagirathi river meets with Alaknanda river. Okay, when Bhagirathi and Alaknanda, the confluence of Bhagirathi and Alaknanda is called Ganga, right? So గంగా అని ఎప్పుడు పిలువబడుతుందని చెప్పాము, when it meets Bhagirathi and Alaknanda. So the confluence అంటే కలయిక. Okay, the confluence of two rivers, that is Bhagirathi and Alaknanda, is called Ganga. Clear? So normal గా ఈ భాగీరథి నది ఏదైతే ఉందో, it is born, the origination of Bhagirathi is in the Gangotri glacier. Clear? So అందుకే గంగా కూడా ఎక్కడ పుట్టింది అని అంటే Gangotri glacier అని మనం చెప్పొచ్చు. Gangotri glacier. So this Gangotri glacier is located in the Himalayas. We already know that Himalayas are the origination place of many important rivers, right? So ఎప్పుడైతే ఈ భాగీరథి రివర్ అలకనంద రివర్ ని కలుస్తుందో అప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, దట్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ గంగా అని అంటున్నాం. సో అట్లాగే దిస్ అలకనంద రివర్ ఈస్ బోర్న్ ఇన్ బద్రీనాథ్. ఓకే, బద్రీనాథ్. క్లియర్? సో నార్మలీ బిఫోర్ భాగీరథి మీటింగ్ అలకనంద, అంటే అలకనందాని కలవడానికన్నా ముందు దిస్ భాగీరథి కాన్ఫ్లుయెన్సెస్ విత్ వెరీ స్మాల్ రివర్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో ఈ భాగీరథి రివర్ ఏదైతే ఉందో అలకనందాని కలవడానికన్నా ముందు ఏం చేస్తుందంట, వేరే చిన్న నదులతో కలుస్తుంది అనమాట. సో ఒక్కో నదితో కలిసినప్పుడు ఒక్కో పేరుతో దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. క్లియర్? సో అది కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ వెన్ అలకనంద ఈ అలకనంద రివర్ కి ఇంకొక రివర్ వచ్చి మీట్ అవుతుంది, దట్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ ధౌలి గంగా. ఓకే, ధౌలి గంగా. క్లియర్? అలకనంద వెన్ ఇట్ మీట్స్ విత్ ఏ రివర్, దట్ ఈస్ ధౌలి గంగా, అండ్ దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ విష్ణు ప్రయాగ్. ఓకే, విష్ణు ప్రయాగ్ అని అంటున్నాం మనం. సో నార్మల్గా వెన్ వి డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అండ్ డయాగ్రామ్, సో డయాగ్రామ్ రూపంలో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ గంగా. ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ గంగా, అండ్ ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అలకనంద రివర్, and this is Bhagirathi river. Okay, so when this Alaknanda and Bhagirathi meets, this place is called what? Ganga. So ఇక్కడ నుండి ఈ ప్రాంతం అంతా, ఈ రివర్ అంతా కూడా ఏమని పిలువబడుతుంది, గంగా అని పిలుస్తున్నాం దీన్ని. బిఫోర్ Bhagirathi meeting Alaknanda meets with various small rivers. In the first phase it meets with a river which is called Dhauli Ganga. Okay, Dhauli Ganga అంటున్నాం. Clear? When Alaknanda meets with Dhauli Ganga, this place is called Vishnu Prayag. So ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దే కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, అలకనంద when it meets with Dhauli Ganga, that place is called Vishnu Prayag. And next there is another important river which is called Nandakini. Okay, Nandakini. So when this Alaknanda river joins with Nandakini river, that place is called Nand Prayag. Okay, and then there is another important river which joins with Alaknanda, and that river is called Pindari river. Okay, Pindari రివర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ పిండారి రివర్తో కలుస్తుందో, ఆ పిండారి రివర్తో కలిసి ఆ ప్రదేశాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కర్ణప్రయాగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ అలకనంద ఈస్ జాయిన్డ్ బై అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మందాకిని రివర్.
Mandakini river. So when it joins with Mandakini river, that place is called Rudraprayag. 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 So these are some important points you have to remember. And when Bhagirathi meets with Alakananda, this place is called Devaprayag. Devaprayag. So ఈ దేవప్రయాగ్లో ఎప్పుడైతే భాగీరథి మరియు అలకనంద కలుస్తుందో అక్కడ నుండి ఈ రివర్ని మనం ఏమంటున్నాం గంగా
river అని అంటున్నాం. Okay, so these are some important points you have to remember. Clear? And then there is an Rudra Prayag. So these are some important is called that is as. Okay, and then there is another important river which joins with Alaknanda, and that river is called Pindari river. Okay, Pindari. Okay, and joins with, there is another important river which is called Nandakini. Okay, Nandakini. So when this Alaknanda river joins with Nandakini river, that place is called Nandprayag. Nandprayag. Okay, and then there is another important river which joins with Alaknanda, and that river is called Pindari river. Okay, Pindari river. So ఎప్పుడైతే ఈ పిండారి రివర్ తో కలుస్తుందో ఆ పిండారి రివర్ తో కలిసే ఆ ప్రదేశాన్ని we call it as Karnaprayag. Okay, and then this Alaknanda is joined by another important river that is called Mandakini river. So when it joins with Mandakini river, that place is called Rudraprayag. So these are some important points you have to remember. And when Bhagirathi meets with Alaknanda, this place is called Devaprayag. So ఈ దేవప్రయాగ్ లో ఎప్పుడైతే భాగీరథి మరియు అలకనంద కలుస్తుందో అక్కడ నుండి ఈ రివర్ ని మనం ఏమంటున్నాం గంగా రివర్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. క్లియర్? అండ్ దెన్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా విచ్ ఈస్ యమునా రివర్, రైట్? సో యమునా రివర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే యమున మనకి గంగాతో కలుస్తుందో, ఓకే, వెన్ యమునా మీట్స్ గంగా, దిస్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ అలహాబాద్. ఓకే, అలహాబాద్ అని అంటున్నాం. సో యమునా ఎప్పుడైతే గంగాని కలుస్తుందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ అలహాబాద్ అని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. క్లియర్? సో గంగా అని మనం ఈ రివర్ ని గంగా అని ఎప్పుడు పిలుస్తున్నాం అంటే వెన్ అలకనంద అండ్ భాగీరథి మీట్స్ దట్ ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ గంగా. కానీ దానికన్నా ముందు కూడా అలకనంద రివర్ తో చాలా రివర్స్ అనేవి కాన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ దాంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ అలకనంద మీట్స్ విత్ ధౌలి గంగా దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ విష్ణుప్రయాగ్. వెన్ అలకనంద మీట్స్ విత్ నందాకిని దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నందప్రయాగ్. వెన్ అలకనంద మీట్స్ విత్ పిండారి రివర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కర్ణప్రయాగ్. వెన్ అలకనంద మీట్స్ విత్ మందాకిని రివర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ రుద్రప్రయాగ్. అండ్ వెన్ అలకనంద మీట్స్ విత్ భాగీరథి, ఓకే, ఎక్కడ కలుస్తుంది ఇది అని అంటే హరిద్వార్ లో కలుస్తుంది అనమాట. దెన్ దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ దేవప్రయాగ్. ఓకే, సో ఈ గంగా రివర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎంటర్స్ ద నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ ఎట్ హరిద్వార్. ఎప్పుడు అంటే భాగీరథిని మరియు అలకనంద రెండు కలిసి హరిద్వార్ లో నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఆ ప్లేస్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే దేవప్రయాగ్ అని అంటున్నాం. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా దట్ ఈస్ యమునా. సో ఈ యమునా వచ్చి గంగాని ఎప్పుడు కలుస్తుంది అని అంటే ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే అలహాబాద్ లో కలుస్తుంది. సో ఇది కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వి షాల్ డిస్కస్ అబౌట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మనం ఈ భాగీరథి రివర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. దేర్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ దిస్ భాగీరథి రివర్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ Tehri Dam. Okay, Tehri Dam. So this Tehri Dam is important because this is the highest dam in India. Okay, highest dam in India and it is being built on the river Bhagirathi. Okay, Bhagirathi river మీద కట్టించిన highest dam ఏంటి అంటే that is Tehri Dam. Okay, ఆ తర్వాత మనము గంగా యొక్క tributaries గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. These are not the tributaries of Ganga, these are small streams which join Ganga. Okay, సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ గంగా రివర్ సిస్టమ్. సో గంగా రివర్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే గంగా అనేది ఎలా పిలువబడుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము. సో గంగా ఈస్ అ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ టూ రివర్స్ దట్ ఈస్ అలకనంద అండ్ భాగీరథి. అండ్ ఇవి రెండు కలిసిన చోటునే మనం ఏమంటున్నాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ దేవప్రయాగ్ అండ్ దిస్ దేవప్రయాగ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హరిద్వార్ రీజన్. సో నౌ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గంగా. సో ప్రతి రివర్ కి కూడా దేర్ ఆర్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో యాజ్ ఇన్ ఇండస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ ఇండస్ వాజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ బ్యాంక్, రైట్? సో రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ మనకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అయినా ఆ 5 మెయిన్ రివర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గంగా విషయానికి సంబంధించి కూడా దేర్ ఆర్ బోత్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్. అండ్ ఇండస్ విషయాన్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ దట్ ఈస్ ద 4 ట్రిబ్యూటరీస్. ఏంటి? బియాస్ ఈజ్ అన్ రివర్ ఆఫ్ బియాస్ ఈజ్ అన్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ఇండియా. సో అది పాకిస్తాన్ లో ఫ్లో కాదు అని చెప్పాము. బట్ ద రిమైనింగ్ 4 ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ దట్ ఈస్ జీలం, చినాబ్, రావి అండ్ సట్లజ్ also flows through Pakistan, right? So the entire rivers that is the 4 tributaries of Indus joins Indus in Pakistan. Okay, so ఇవన్నీ కలిసి ఎక్కడ జాయిన్ అవుతున్నాయి అంటే ఇండస్ తోని అంటే పాకిస్తాన్. అండ్ దట్ ప్లేస్, the place where the 4 tributaries of Indus meet Indus is called Mithankot. Okay, Mithankot. So Mithankot అనే ఒక ఏరియా ఉంది. ఈ Mithankot అనే ప్రాంతంలో Indus is joined by its 4 tributaries. Okay, Indus is joined by its 4 tributaries. ఏంటి ఆ 4 tributaries అంటే that is Jhelum, Chenab, okay, Jhelum, Chenab, Ravi
and Sutlej. Okay, these are the 4 tributaries which join Indus in Pakistan. So Pakistan lo place enti ante that is Mithanpur. You have to remember this point. Okay, so ఇప్పుడు Ganga system విషయానికి వద్దాము. So Ganga river system విషయానికి వస్తే first we have to discuss about some of the important points, right? So we already know that the Ganga river system length in India is the length of river Ganga is 2525 kilometers. India విషయానికి వస్తే ఇండియాలో it travels a length of 2510 kilometers, right? 2510 kilometers అనేది ఇది ఇండియాలో ట్రావెల్ చేస్తుంది. మిగతా అంతా కూడా బంగ్లాదేశ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది పక్కన పెడితే now we shall discuss about the important tributaries of Ganga. So important tributaries of Ganga విషయానికి వస్తే so normally tributaries, so there are both right bank and left bank, right? First we shall discuss about the left bank tributaries of Ganga. So left bank tributaries విషయానికి వస్తే first Ram Ganga, and then there is another important tributary that is called Gomati. Okay, Gomati river, and then there is another important river which is called Ghaggar river. Okay, Ghaggar, దీన్నే మనము సరయూ రివర్ అని కూడా అంటాం. సరయూ, okay, Sarayu river అని కూడా అంటున్నాం. And then there is also another important tributary which is called Gandak. Okay, Gandak, and the 5th important tributary, left bank tributary of Ganga is Kosi. Okay, Kosi. So these are the 5 important tributaries of Ganga. Clear? So left bank tributaries లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 5: రామ్ గంగా, గోమతి, గగ్గర్, గండక్ అండ్ కోసి. రైట్ బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే సో ద రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గంగా ఆర్ యమునా, రైట్, యమునా, and then we have Son. Okay, then we have Son and Hooghly. Okay, Hooghly. So these are some of the important right bank tributaries of Ganga. Okay, so left bank, right bank విషయానికి తెలిసి సంబంధించి గుర్తు పెట్టుకున్నాం. And now we shall discuss about the left bank tributaries in detail. Okay, so left bank tributaries గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు first we shall discuss about the river Ram Ganga. Okay, Ram Ganga. So this Ram Ganga is born in the Garhwal mountains of Uttarakhand. Okay, మనకి ఉత్తరాఖండ్ లో ఒక మౌంటైన్ రేంజ్ ఉంటుంది. That mountain range is called Garhwal mountains. So this Ram Ganga is born in the Garhwal mountains of Uttarakhand. Garhwal mountains of Uttarakhand. Okay, so this Ram Ganga joins Ganga river. Okay, so ఇది ఎక్కడ పుట్టిందంట అంటే Garhwal mountains లో పుట్టిందన్నమాట. Clear? And next there is another important tributary that is called Gomati river. Okay, Gomati river. So ఈ Gomati river విషయానికి వస్తే it is born in the northern Uttar Pradesh. So north UP లో ఈ river అనేది originate అవుతుంది and it meets Ganga. Okay, so ఇక్కడ Gomati విషయానికి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే the capital city of Uttar Pradesh, that is Lucknow, is located on the banks of this Gomati river. Okay, Lucknow city is located on the banks of this Gomati river. And then there is another important river that is called Ghaggar. Okay, Ghaggar river విషయానికి వస్తే Ghaggar. So this Ghaggar river is also called as what? ఈ Ghaggar river ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కాళీ రివర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దిస్ Ghaggar river is joined with, so ఈ Ghaggar before meeting with Ganga, so గంగాకి కలిసే కన్నా ముందు it joins with another important river. That river is called Kali river. Okay, Kali river తో కలుస్తుంది. ఓకే, ఈ Ghaggar కి ఇంకో పేరు ఏంటి? దట్ ఈస్ సరయూ అని కూడా అంటున్నాం. Sarayu river అని కూడా అంటున్నాం. And it is on this Sarayu river. Okay, so it is on this Sarayu river the famous city of Ayodhya is located. Ayodhya అనే river, Ayodhya అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే it is on the banks of this Sarayu river. And at the same time Ghaggar, on the banks of this Ghaggar river there is another important place that is called Faizabad. Okay, Faizabad is an important city which is located on the banks of Ghaggar river, while Sarayu river, so Sarayu river అనేది కూడా Ghaggar తో కలుస్తుంది. ఈ Ghaggar ని అప్పుడప్పుడు మనం Sarayu river అని కూడా అంటాం. And it is on the banks of this Sarayu river an important city that is Ayodhya. The city of Ayodhya is located on the Ghaggar river. Clear? And ఈ Ghaggar river అనేది మనకి ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే it is born in the Himalayas which are located in the Nepal and Tibet border. Nepal and Tibet border లో మనకి ఈ Ghaggar river అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ Ghaggar river we shall now discuss about Gandak river. Okay, so this Gandak river, ఈ Gandak river ఏదైతే ఉందో, so this Gandak river is born in the Himalayas of Nepal. Okay, Nepal Himalayas లో పుట్టి ఆ తర్వాత this Gandak river travels to the state of Bihar and merges with Ganga in Patna. Okay, so గంగాతో ఎక్కడ కలుస్తుంది అని అంటే పట్నా అనే సిటీలో కలుస్తుంది. merges with Ganga at Patna. Clear? So this is an important point. And next we have another important river which is called Kosi. Okay, so Kosi is also an important river which joins Ganga in the state of Bihar. Okay, so ఈ Kosi అనేది కూడా మనకి నేపాల్ హిమాలయాస్ లో పుట్టడం జరుగుతుంది and then it joins with Ganga in the state of Bihar, right? So this Kosi is called sorrow of Bihar. This Kosi is called as what? Sorrow of Bihar అని కూడా అంటున్నాం దీన్ని Kosi river, because this Kosi river brings a lot of floods. Okay, this Kosi river brings a lot of floods to the fields or to the agricultural lands which are located in Bihar. అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే sorrow of Bihar అని అంటున్నాం. ఎందుకోసం అని అంటే చాలా ఫ్లడ్స్ తీసుకొని వస్తుంది. ఆ ఫ్లడ్స్ వల్ల అక్కడ ఉన్న పంటలన్నీ డిస్ట్రాయ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి Kosi river is called the sorrow of Bihar. Clear? And next there is another important tributary of Ganga, left bank tributary, which is called Mahananda. Okay, so ఈ కోసియే కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఉంది that is called Mahananda, and this Mahananda is originated in the state of West Bengal. So West Bengal లోని డార్జిలింగ్, సో ఈ డార్జిలింగ్ అనే ప్రాంతంలో ఈ Mahananda river అనేది పుట్టడం జరిగింది and it joins Ganga at Bangladesh. Okay, West Bengal లో Mahananda river అనేది originate అవుతుంది and this Mahananda merges with Ganga in Bangladesh. Okay, merges with Ganga in Bangladesh.
Clear? So these are some of the important left bank tributaries of Ganga. Okay, so ikkada exam point of view lo you have to remember the both left bank and right bank. So clear? So identify the left bank tributaries of Ganga ani adagane you have to be able to identify those left bank tributaries, right? Now we shall discuss about the right bank tributaries of Ganga. Clear? So right bank tributaries lo manaki mukyanga gurtupeట్టుకోవాల్సిన river enti ante that is Yamuna. Okay, so this Yamuna, so ee Yamuna edaithe undo it joins Ganga at a place called Allahabad, right? So this is the ee Yamuna edaithe undo, so this Yamuna is the largest tributary of Ganga, and this Yamuna joins Ganga at a place called Allahabad, and ee Allahabad ne present ga Uttar Pradesh government changed its name, right? So Allahabad ni prastutam ఏ పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అంటే that is Prayagraj అని పేరు మారడం జరిగింది. ఎవరు? Uttar Pradesh government recently changed Allahabad's name to Prayagraj. So what is meant by Prayag? So Prayag అంటే ఏం లేదు, a place where both rivers meet is called Prayag. Okay, so these are some important concepts you have to understand. The place which is located between two rivers is called Doab, while the place where two rivers meet is called Prayag, right? So the place where Yamuna meets with Ganga is called Prayagraj, and aa Prayagraj ne మొన్నటి వరకు ఏ పేరుతో పిలిచారు అంటే Allahabad అని పిలుస్తున్నారు. And this Yamuna is the largest tributary of Ganga, and it is the right bank tributary of Ganga. Okay, and ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the total length of Yamuna is 1374 kilometers. Okay, 1374 kilometers is the length of Yamuna river. Clear? And it is on the banks of this Yamuna river many important cities are located on this Yamuna bank. Okay, cities such as Delhi, Agra, Mathura. Okay, so these are some of the important cities which are located on the banks of this Yamuna river. Okay, so Yamuna విషయానికి సంబంధించి ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Yamuna river originates from the Bandar Pooch peak. Okay, Bandar Pooch peak, and this Bandar Pooch peak is located in the Yamunotri glacier. Okay, Yamunotri glacier, and this Yamunotri glacier is located in the Himalayas of Uttarakhand. Yamuna river. Okay, so Yamuna విషయానికి సంబంధించి ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Yamuna river originates from the Bandar Pooch peak. Okay, Bandar Pooch peak, and this Bandar Pooch peak is located in the Yamunotri glacier. Okay, Yamunotri glacier, and this Yamunotri glacier is located in the Himalayas of Uttarakhand. Okay, Uttarakhand lo unna Himalayas, that is Yamunotri glacier. Aa Yamunotri glacier lo unna Bandar Pooch peak ane peak nundi originate ayye river enti ante that is Yamuna river. Okay, and there are several tributaries of Yamuna. Okay, Yamuna ki kuda konni important tributaries unnai. Okay, the important tributaries of Yamuna are Chambal, clear? And next Sindh, Betwa and Kane. These are the important tributaries of Yamuna river. Okay, so Yamuna is a tributary of Ganga, while there are some important tributaries of Yamuna also, and Yamuna kuna important tributaries enti ante that is Chambal, Sindh, Betwa, Kane. Okay, you have to remember these points. And next we shall discuss about the second important tributary of Ganga. Okay, and that tributary is Son tributary. So this Son river originates from the Amarkantak plateau. Okay, Amarkantak plateau, and this Son river merges with Ganga at Patna. Clear? And there is an important tributary of Son, that is Rihand river. Okay, Rihand ane oka important river undi. This is the tributary of Son river, right? So Son river విషయానికి వస్తే it originates in the Amarkantak plateau, which is located in the Vindhyan mountain ranges, right? ఆ తర్వాత this Son river merges with Ganga at Patna, and this Son river కి ఇంకొక tributary ఉంది, that is the most important tributary of Son, that is Rihand river. Clear? And ఆ తర్వాత Son తర్వాత we shall now discuss about Hooghly river విషయానికి వస్తే this Hooghly యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే this Hooghly is the distributary of Ganga. సో నార్మల్గా ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకుంది ఏంటి, ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గంగా గురించి చెప్పుకున్నాం. బట్ హూగ్లీ రివర్ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గంగా. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిస్ట్రిబ్యూటరీ? సో డిస్ట్రిబ్యూటరీ అంటే ఏం లేదు, సో నార్మల్గా రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది అని అంటే ద రివర్స్ విచ్ జాయిన్ ద మెయిన్ రివర్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రిబ్యూటరీస్, రైట్? సో ఈ రివర్ నుండి సపరేట్ అయ్యి తన యొక్క సపరేట్ కోర్స్ గా ఫ్లో అయితే ఆ రివర్ ని మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ. ఓకే, సో నార్మల్లీ ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఏంటి? ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ జాయినింగ్ ద మెయిన్ రివర్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. బట్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ అంటే ఏంటి? మెయిన్ రివర్ నుండి ఒక బ్రాంచ్ లాగా విడిపోయి తన యొక్క ఓన్ కోర్స్ లో ఫ్లో అయితే ఆ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ as that river is called as distributary, and Hooghly is the distributary of Ganga. So what is meant by distributary of Ganga అని అంటే నార్మల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే హూగ్లీ రివర్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఫ్లోస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, దిస్ హూగ్లీ రివర్ డివైడ్స్ ఫ్రమ్ గంగా, అంటే గంగా నుండి వేరుబడి వేరే రివర్ లాగా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్, రైట్? సో వేరే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటరీ. క్లియర్? సో వెన్ గంగా ఎంటర్స్ వెస్ట్ బెంగాల్, సో వెస్ట్ బెంగాల్ లో గంగా రివర్ మీద అంటే ఎస్పెషల్గా హూగ్లీ రివర్ మీద దేర్ ఈస్ ఎ బ్యారేజ్. ఓకే, అండ్ దట్ బ్యారేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫరాక్కా బ్యారేజ్. ఆ బ్యారేజ్ ఏమంటున్నాం మనం? ఫరాక్కా బ్యారేజ్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద హూగ్లీ రివర్. హూగ్లీ రివర్ పైన ఉన్న బ్యారేజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫరాక్కా బ్యారేజ్ అని అంటున్నాం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫరాక్కా బ్యారేజ్ దిస్ గంగా రివర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హూగ్లీ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకే, గంగానే హూగ్లీ అని వెస్ట్ బెంగాల్లో పిలుస్తున్నారు. అండ్
this Ganga is also called as Padma in Bangladesh. Padma in Bangladesh. So these are some important points you have to remember about the Ganga river system, right? So Ganga river ki sambandhinchi we have discussed all the important tributaries. So left bank lo right bank lo important tributaries ento telusukunnam. And Hooghly vishayaniki oste Ganga ki anni tributaries unnayi, but Hooghly yokka speciality enti ante this is the only distributary of Ganga, right? And next we shall discuss about the famous river, that is Brahmaputra river. Okay, Brahmaputra river vishayaniki oste Brahmaputra river. So this Brahmaputra river, its total length is 2,900 kilometers. Enta ante deen length ante 2,900 kilometers, but it is subject to correction, right? So Google lo manaki vere laga kanipistundi. According to some NCERT sources, the total length of Brahmaputra river is 2,900 kilometers. Normally ee Brahmaputra river anedi ekkada puttindi anante Kailash mountains anevi manaku unnai, right? So these Kailash mountains are located in the Nepal and Tibet region. Okay, so Nepal and Tibet region lo unna mountains manam emantunam ante Kailash mountains ani antunam. And it is in this Kailash mountains there is a glacier which is called Chemayungdung glacier. Chemayungdung glacier. So ee glacier nundi manaki Brahmaputra river anedi originate avadam jarugutundi annamata. Okay, and this Brahmaputra river originates in the Kailash mountains which are located in the Tibet region, and aa Tibet region lo unna Kailash mountains lo there is a glacier called Chemayungdung glacier. Ikkada nundi Brahmaputra river anedi puttadam jarugutundi annamata. So when it is born in Tibet this Brahmaputra river is called Yarlung Sangpo ani pilavam jarugutundi annamata. Okay, so in this Brahmaputra river in Tibet it is called as Yarlung Sangpo, and when it enters India, so when this Brahmaputra river is entering India it is called as Dibang. Okay, Dibang ane పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇండియాకి ఎంటర్ అవ్వడానికన్నా ముందు it is called as Dibang. Okay, when it enters India, so ఇండియాలో ఏ స్టేట్ లో ఎంటర్ అవుతుంది ఇది అని అంటే it enters India in the state of Assam. So Assam లోని సాదియా అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది. Okay, it enters, this Brahmaputra river enters India through the state of Assam. So Assam loni Sadia ane pradesham nundi idi India loki enter avutundi, and when it enters Assam then it is called as Brahmaputra. Okay, Brahmaputra. Clear? And this Brahmaputra in Bangladesh is called as what anante Jamuna. Okay, so ee Brahmaputra ki 4 different names unnai. In Tibet it is called as Yarlung Sangpo. In while entering India, so India ki enter ayye mundu idi e peruto enter avutundi India loki anante Dibang ane peruto enter avutundi, and when it starts flowing in India through Assam, so Assam loki enter ayipoyi Assam nundi flow avutunnappudu దీన్ని మనం ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నాం అంటే Brahmaputra అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. Okay, and when this Brahmaputra river enters Bangladesh, okay, when this Brahmaputra river enters Bangladesh it is called as Jamuna. Okay, Jamuna అనే పేరుతో దీన్ని బంగ్లాదేశ్ లో పిలవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ Brahmaputra river. And Brahmaputra river కి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే we should know about the important right bank and left bank tributaries of Brahmaputra river, because Brahmaputra river కి సంబంధించి the tributaries are being often asked in exams. Okay, exams లో tributaries కి సంబంధించి ఎక్కువగా ఏ river కి సంబంధించిన tributaries మనకి క్వశ్చన్స్ గా అడుగుతున్నారు అంటే it is this Brahmaputra river. Okay, so Brahmaputra river కి సంబంధించి there are right bank and left bank, right? So first left bank విషయానికి వస్తే left and right. Okay, so the important left bank tributaries of Brahmaputra are Dhansiri. Okay, and next we have Dihang, and next we have Lohit and Kapili. So these are the important left bank tributaries of Brahmaputra river. Enti Dhansiri, Dihang, Lohit, Kapili. So these 4 are the important left bank tributaries of Brahmaputra, while the important right bank tributaries of Brahmaputra are Manas and Subansiri. These are the important right bank tributaries of Brahmaputra, and it is on the banks of this Manas river there is Manas National Park. Okay, Manas National Park which is located in Assam. So this Manas National Park is famous for its one-horned rhinoceros. Ki చాలా famous అన్నమాట. Clear? So the important right bank tributaries of Brahmaputra are Manas and Subansiri, and Manas విషయానికి వస్తే it is on the banks of this Manas river there is and Manas National Park, and this Manas National Park is famous for one-horned rhinoceros. Okay, ఇంకా మనము బ్రహ్మపుత్ర గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అనంటే, so this Brahmaputra it enters Bangladesh with a name called Jamuna. అవునా? సో ఇది బంగ్లాదేశ్ లోకి ఎంటర్ అవగానే దీని పేరు ఏమని పిలుస్తున్నారు? జమునా అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. And when this Jamuna meets with Ganga in Bangladesh. Okay, so Brahmaputra and Ganga both rivers flow into Bangladesh. Okay, so ఎప్పుడైతే బ్రహ్మపుత్ర బంగ్లాదేశ్ లోకి ఫ్లో అవుతుందో దాని పేరు ఏమని పిలుస్తున్నాము? జమునా అంటున్నాం. When this Jamuna river joins Ganga river in Bangladesh then it is called as Padma. Okay, so Brahmaputra when it enters Bangladesh it is called as what? Jamuna. Okay, Jamuna అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు అని చెప్పినాం. Okay, and this Jamuna when joins Ganga it is called as Padma. Okay, Padma అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. Clear? And ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే this Padma river gets joined with another important river that is called
మేఘనా రివర్ అనే దాంతో ఇంకో దాంతో కలుస్తుంది. ఏ రివర్? పద్మ అనే రివర్. ఓకే, సో పద్మ రివర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ టూ రివర్స్, దట్ ఈస్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ గంగా. సో బ్రహ్మపుత్ర అండ్ గంగా రెండు కలిస్తే ఆ రివర్స్ ఏమంటున్నాం? పద్మ అంటున్నాం. అండ్ ఈ పద్మ నదితో ఇంకొక నది వచ్చి కలుస్తుంది, ఆ నది పేరు ఏమంటున్నాం? మేఘన అంటున్నాం. సో ఇక్కడ నుండి దెర్ ఈస్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ మేఘన. సో ఈ మేఘన అనే పేరుతో దీస్ త్రీ రివర్స్ గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, సో బ్రహ్మపుత్ర, గంగా అండ్ ఈ మేఘన రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో వెళ్ళి కలుస్తున్నాయి. సో ఏ పేరుతో కలుస్తున్నాయి అంటే మేఘన అనే పేరుతో కలుస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో with the name Meghna, they discharge into Bay of Bengal. Okay, merges or merges with Bay of Bengal with the name called Meghna. Clear? So this is an important point. And ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే దీస్ గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ఎప్పుడైతే మనకు సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, సో దీస్ మీట్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్, రైట్? Except Indus River. So Indus River gets merged with Arabian Sea, while Ganga and Brahmaputra gets merged with Bay of Bengal. అంతే కదా? సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ప్లస్ గంగా రివర్ when they are discharging their waters into Bay of Bengal, they create deltas. Okay, so they create deltas. ఆ deltas ని మనం ఏమంటున్నాం? That is Sundarban Delta. Okay, yes, Ganga with Arabian Sea, while Ganga and Brahmaputra gets merged with Bay of Bengal. అంతే కదా? సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ప్లస్ గంగా రివర్ when they are discharging their waters into Bay of Bengal, they create deltas. Okay, so they create deltas. ఆ deltas ని మనం ఏమంటున్నాం? That is Sundarban deltas అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి గంగా మరియు బ్రహ్మపుత్ర when they discharge their waters into Bay of Bengal, they form deltas. Okay, so ఈ deltas అంటే ఏంటి? These are the very fertile regions which are highly suitable for agriculture. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము rivers at their old age. ఓకే, సో సముద్రంలో కలిసేదానికన్నా ముందు వాటి యొక్క ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది, బికాస్ దేర్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ నేచర్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే రివర్స్ అనేవి సముద్రంలో కలవడానికి వెళ్తుంటాయో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి రివర్స్? వాటి యొక్క డిపాజిషన్, వాటి యొక్క సెడిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక చోట డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు దిస్ డిపాజిషన్ of various sediments there are fertile land masses created, and those fertile land masses are called what? Deltas. So వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? deltas అంటున్నాం. And these deltas are one of the most agriculturally productive areas. Okay, and the delta which is formed by the depositional activity of Brahmaputra and Ganga river are called Sundarban Delta. Okay, so వీటిని Sundarban Delta అని ఎందుకు అంటున్నాం అని అంటే this delta is entirely, the majority of this delta is entirely covered with trees called Sundari trees. Okay, so ఈ డెల్టాలో మనకి ఎక్కువగా ఈ సుందరి ట్రీస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. It is due to the heavy presence of these Sundari trees, this delta is called Sundarban Delta. Okay, and this Sundarban Delta is the largest delta in the world. Okay, largest delta in the world, edi Sundarban Delta. And these Sundarban deltas are also important for their mangrove forests. Okay, mangrove forests. So mangrove forests, we already know that they are an important part of the ecosystem. Okay, ఈ mangroves వల్ల మనకి చాలా advantages ఉన్నాయి. Clear? So ఈ mangroves గురించి మనము we shall discuss it in the natural vegetation topic, but these Sundarban deltas are also famous for their mangrove forests, and it is in these Sundarban deltas the famous Royal Bengal tiger. Okay, so ఈ Royal Bengal tiger ఏదైతే ఉందో it is an important site for these Royal Bengal tigers. Okay, ఇండియాలో కనిపించే అతిపెద్ద టైగర్, దట్ ఈస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్, ఈజ్ అండ్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్. ఓకే, దీస్ సుందర్బన్ డెల్టాస్ ఆర్ ఎ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఫర్ దిస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్. క్లియర్? అండ్ దిస్ సుందర్బన్ డెల్టా ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ గంగా రివర్. క్లియర్? సో ఇది హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. అండ్ ఆఫ్టర్ హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ వీ షాల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పెనిన్సులా రివర్ సిస్టమ్. సో ఇన్ దిస్ పెనిన్సులా రివర్ సిస్టమ్ వీ కెన్ డివైడ్ దీస్ పెనిన్సులా రివర్స్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్. ఓకే, పెనిన్సులా రివర్స్ ని కూడా మనం మళ్ళీ టూ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అండ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. ఓకే, సో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ born in peninsular India and discharge their waters into Arabian Sea are called west flowing rivers, and the rivers which are born in peninsular India and discharging their waters into Bay of Bengal are called east flowing rivers. ఇండియాలో పెనిన్సులాలో పుట్టి వెస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అయ్యే రివర్స్ ఏంటి? అరేబియన్ సీలో కలిసే రివర్స్ ఏంటి అని అంటే దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్, దట్ ఈస్ నర్మదా అండ్ తాపి. అండ్ రైట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని అంటే మనకి చాలా తెలుసు, దట్ ఈస్ గోదావరి, కృష్ణ, తుంగభద్ర, కావేరి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. ఓకే, సో in the next class we shall discuss about these important rivers, that is peninsular rivers anamata. So most of the peninsular rivers are born in western ghats. Okay, most of the peninsular rivers వాటి యొక్క origin ఎక్కడ అంటే western ghats లో ఉందన్నమాట. ఓకే, సో western ghats నుండి మనకి the majority, the largest rivers in south India like Krishna, Godavari, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ పుట్టినాయి అని
So after the completion of Himalayan river system, we shall now discuss about the peninsular river system of India. So what is meant by peninsular river system of India? అంటే పెనిన్సులా ఇండియన్ పెనిన్సులాలో ఫ్లో అయ్యే రివర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటున్నాం అంటే పెనిన్సులర్ రివర్స్ అంటున్నాం. సో we already know that the peninsular India is surrounded by ocean or water bodies on its three sides, right? So Indian peninsula ముఖ్యంగా it starts from the Gujarat area and it ends over Orissa coast, right? So West Bengal coast or Orissa coast దగ్గర మనకి పెనిన్సులా అనేది ఎండ్ అవుతుంది, and this side it is surrounded by Arabian Sea, and on the east it is surrounded by Bay of Bengal, and to the south it is surrounded by Indian Ocean, right? So ఇక్కడ మనకి ఏవేవి నదులు అయితే ఫ్లో అవుతున్నాయో ఆ నదులన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటున్నాం అంటే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ మెant by a peninsula? We already know the simple definition of peninsula, that a landmass which is covered by water on its three sides is called peninsula. So మన సౌత్ ఇండియా చూస్తే మనకి ఆ డెఫినేషన్ ఏంటో ఈజీగా గుర్తొస్తుంది. Before proceeding into peninsular rivers, we shall now know some of the important characteristics of these peninsular rivers. Okay, so normally peninsular rivers can be divided into two types, that is left flowing rivers, okay, left flowing and right flowing rivers. Clear? So left flowing rivers are the one which flows through the Arabian Sea, and right flowing are the one which flows through the Bay of Bengal, right? So Arabian Sea lo tana water ni discharge chese rivers ni manam emantunnam ante left flowing rivers antunnam, and right flowing rivers enti ante the rivers which discharge their waters into Bay of Bengal are called right flowing rivers. So normally left flowing rivers ki examples ga manam తీసుకుంటే first we can come across Narmada. Okay, this is the important and the most largest river which flows through the Arabian Sea. Okay, Arabian Sea lo kalise pedda nadi edi ante that is Narmada. And next, number 2, we have another river called Tapi. Okay, aa tarvata we have another river called which is called Mahi. ఓకే, ఇట్లా మనకి చాలా రివర్స్ ఉన్నాయన్నమాట లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఫ్లో అవుతూ అరేబియన్ సీలో కలిసే రివర్స్. ఆ తర్వాత కమింగ్ ఆన్ టు ద రైట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్, దేర్ ఆర్ గోదావరి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కృష్ణ, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ కావేరి, and next we have another important river Mahanadi. So these are some of the important rivers which which discharge their waters into Bay of Bengal. So first we shall discuss about the west flowing rivers or left flowing rivers, right? So west flow, east flowing rivers ani manam divide chesukochu. Left flow, right flow kanna kuda it is better when we call them as west flowing rivers and east flowing rivers. So west flowing rivers are nothing but Narmada, Tapi, Mahi, and east flowing rivers are nothing but Godavari, Krishna, and Kaveri, Mahanadi, etc. Okay, first we shall discuss about the west flowing rivers. కానీ దానికన్నా ముందు we have to discuss about some of the important characteristics of these peninsular rivers, right? So peninsular rivers యొక్క characteristics ఏంటి అంటే most of the peninsular rivers originate in the western ghats. Okay, so మనకి western ghats అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, so these are western ghats, right? సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి అంటే దీస్ ఆర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక కీ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అన్ని రివర్స్ కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, వైల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆల్సో, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ వింధ్యన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ సత్పురా మౌంటైన్స్. కానీ ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ మనం చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఫ్లో టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్. ఓకే, ఎటు సైడ్ ఫ్లో అవుతున్నాయి? ఈస్ట్ సైడ్ పోతున్నాయి, ఎక్సెప్ట్ సమ్ important rivers, that is Narmada. So Narmada విషయాన్ని చూస్తే it flows towards the west, and there is another important river that is called Tapi. It flows towards the west. Okay, so ఇట్లా most of the almost 90% of peninsular rivers flows through Bay of Bengal. అంటే వాటి యొక్క వాటర్ లేదా అది ఆఖరిలో ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే Bay of Bengal లో కలవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, that is discharge their waters into Bay of Bengal. Clear? And number 3, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే మనకి these western ghats. సో ఈ western ghats ఏవైతే ఉన్నాయో these western ghats act as a water divide between these peninsular rivers. So normally I have explained you the concept of water divide in the first lesson. So water divide అంటే ఏంటి? రెండు నదుల మధ్యలో ఉండే ఒక upland ని మనం ఏమంటున్నాం? వాటర్ డివైడ్ అంటున్నాం. So consider this as an upland, and there is a river flowing over here, and at the same time there is a river flowing over here. So this part is called as water divide. Okay, water divide అని అంటున్నాం. So peninsular rivers విషయానికి వస్తే water divide ఏంటి అంటే these western ghats are acting as an water divide between these peninsular rivers. So there are also some other small rivers which are flowing through the Arabian Sea, right? So ఈ నదులకి మరియు ఈ నదులకి మధ్యలో ఒక వాటర్ డివైడ్ లాగా పనిచేస్తున్న కారణం ఏంటి అంటే that is western ghats. Okay, so ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్? వాటర్ డివైడ్ ఆన్ దీస్ పెనిన్సులర్ రివర్స్. క్లియర్? అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మనం ఏంది తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్. ఓకే, ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్, దట్ ఈస్ టు అరేబియన్ సీ, దే క్రియేట్. సో మనకి ఏవైతే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఉన్నాయో బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు ఫ్లో అయ్యాయి. బే ఆఫ్ బెంగాల్లో తన వాటర్ని డిశ్చార్జ్ చేసే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే దే క్రియేట్ డెల్టాస్. ఓకే, దే క్రియేట్ land masses like deltas. Okay, the peninsular rivers which discharge their waters into Bay of Bengal creates deltas, while the peninsular rivers which discharge their waters into Arabian Sea create estuaries. Okay, estuaries అనే ఒక తన వాటర్ని డిశ్చార్జ్ చేసే పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే దే క్రియేట్ డెల్టాస్.
Okay, they create land masses like deltas. Okay, the rivers, the peninsular rivers which discharge their waters into Bay of Bengal creates deltas, while the peninsular rivers which discharge their waters into Arabian Sea create estuaries. Okay, estuaries అనే ఒక సర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో డిశ్చార్జ్ అయ్యే రివర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, డెల్టాస్ ని క్రియేట్ చేస్తే అరేబియన్ సీలో డిశ్చార్జ్ అయ్యే వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈస్టరీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఎస్టరీస్ కెన్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్, బట్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఓకే, ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ దేర్ వాటర్స్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ క్రియేట్ ఎస్టరీస్, వైల్ ద రివర్స్ విచ్ ఆర్ డిశ్చార్జింగ్ దేర్ వాటర్స్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్ క్రియేట్ డెల్టాస్. సో ఇవి మనకి పెనిన్సులర్ రివర్స్ కి సంబంధించిన బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ మెయిన్స్ ఆన్సర్, రైట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్, దీస్ 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దాని తర్వాత మనం యాక్చువల్ టాపిక్ లోకి వద్దాం. సో ఫస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ లో భాగంగా వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, వీ షల్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. ఈ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ లో భాగంగా ఫస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నర్మదా రివర్. ఓకే, నర్మదా రివర్. క్లియర్? సో దిస్ నర్మదా రివర్ is an important river, and this Narmada river ఒక విధంగా ఇండియాని సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియాగా డివైడ్ చేస్తుంది, because it exactly flows in the middle of the country, right? కరెక్ట్ సెంట్రల్ గా ఫ్లో అవుతుంది ఏది, ఈ నర్మదా రివర్ అనేది. అందుకోసం ఈ నర్మదా రివర్, దిస్ నర్మదా రివర్ is dividing India into 2 equal parts. Okay, that is South India and North India ga ee Narmada river anedi divide చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, so the total length of this Narmada river is 1312 kilometers. Clear? 1312 kilometers is the total length of this Narmada river, and ee Narmada river anedi దీని యొక్క పుట్టుక, the origin of this Narmada river is in the Amarkantak plateau. Okay, Amarkantak plateau, and this Amarkantak plateau is located in between the borders of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Okay, Madhya Pradesh and Chhattisgarh మధ్యలో border లో ఉన్న ఈ Amarkantak plateau లో నుండి originate అయ్యే river ఏంటి అంటే that is Narmada river, and its length is 1312 kilometers. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి నర్మదా రివర్ కి సంబంధించి అంటే this Narmada river flows through Rift Valley. Okay, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యలో బార్డర్ లో ఉన్న ఈ అమర్కంటక్ ప్లాట్యూ లో నుండి ఆరిజినేట్ అయ్యే రివర్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నర్మదా రివర్, అండ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ 1312 kilometers. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి నర్మదా రివర్ కి సంబంధించి అంటే దిస్ నర్మదా రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఓకే, ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఓకే, సో రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో నార్మలీ there are 2 mountain ranges in central India. సో మధ్యప్రదేశ్ లో మనకి 2 mountain ranges అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద వింధ్యా మౌంటైన్స్. ఓకే, అండ్ there is another important mountain range that is called Satpura mountain. అవునా? So Satpura mountain and Vindhya mountain. This northern part is called Vindhyan mountains and this southern part is called Satpura mountain. So Narmada river ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది అనంటే it is flowing in this model. That means it is flowing between 2 mountain ranges, that is Vindhya mountain range and Satpura mountain range. ఈ రెండు ranges మధ్యలో నుండి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎందులో ఫ్లో అవుతుంది అంటున్నాం, రిఫ్ట్ వ్యాలీ మధ్యలో ఫ్లో అవుతుంది. సో నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రిఫ్ట్ వ్యాలీ అనంటే, సో వెన్ వీ స్టడీడ్ అబౌట్ ద ప్లేట్ టెక్టానిక్స్, సో ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ గురించి మనం చదివినప్పుడు వీ ఆల్రెడీ నో దట్ there are different types of plates formed: convergent plates, divergent plates, transform plates, right? So when there is a divergent plate tectonic, so ఎప్పుడైతే డైవర్జెంట్ అంటే రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ దూరంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా ఇట్ బికమ్స్ ఎ లో లయింగ్ ఏరియా, అండ్ దిస్ లో లయింగ్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ వాట్, దట్ ఈస్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో ఈ రిఫ్ట్ వ్యాలీ మధ్యలో నుండి మనకి నర్మదా రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, flows in a rift valley and it flows between Vindhya and Satpura mountains. Okay, Satpura mountain ranges నుండి ఫ్లో అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో నార్మల్లీ ఈ నర్మదా రివర్ కి సంబంధించి మనం ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే దిస్ నర్మదా రివర్ passes through 3 states, that is Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Okay, Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, ఈ 3 రాష్ట్రాల గుండా నర్మదా నది అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది, and 90% approximately 90% of this Narmada flows in Maharashtra, in Madhya Pradesh. Okay, Madhya Pradesh లో దాదాపు 90% నది మొత్తం కూడా మనకి మధ్య ప్రదేశ్ లో ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ నర్మదా రివర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మధ్య ప్రదేశ్. ఈ నర్మదా రివర్ ఏమంటున్నాం మనం, లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ మధ్య ప్రదేశ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంకా మనం నర్మదా నది గురించి ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి అనంటే దిస్ నర్మదా రివర్, సో ఈ నర్మదా రివర్ యొక్క డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ నర్మదా రివర్ జాయిన్ దెమ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్. ఓకే, సో మనకి నర్మదా రివర్ యొక్క డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి కనుక గమనిస్తే ద డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ నర్మదా రివర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ డ్రైనేజ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ గా మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. Rectangular drainage pattern అనేది when we observe the Narmada river, we can find that the drainage pattern of Narmada river is a rectangular drainage pattern. ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే because of this flowing nature in rift valleys, so Narmada river ఎందులో ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్తున్నాం, rift valleys మధ్యలో నుండి ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. so when a river flows through rift valleys, it creates some beautiful locations. okay, so waterfalls కూడా మనకి చాలా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, and the famous waterfall which is located on this Narmada river is called Duadar waterfalls. okay, Duadar waterfalls is a famous waterfall which is located in the Narmada river. Clear? And next ఇంకా మనం దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి నర్మదాకి అంటే నార్మల్లీ దిస్ నర్మదా రివర్,
సో ఈ నర్మదా రివర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిశ్చార్జెస్ ఇట్స్ వాటర్ అట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాట్ ఇన్ గుజరాత్. ఓకే, సో ఇది తన వాటర్ ని ఎక్కడ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది, ఎక్కడ సముద్రంతో కలుస్తుంది అని అంటే ఇట్ డిశ్చార్జెస్ ఇట్స్ వాటర్స్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ ఎట్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాత్. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాత్ దగ్గర ఇది అరేబియన్ సీలో కలవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ when it is merging with when it is discharging its waters into Arabian Sea, it creates an landmass that is called estuary. Estuary. So estuaries are created by the peninsular rivers which flow towards the west side, right? ఇది మనం నర్మదా రివర్ కి సంబంధించిన విషయాలు. అట్లాగే there are some important facts you have to remember about Narmada river. That is, there are two important irrigation projects located on this Narmada river. Narmada river పైన మనకి రెండు important irrigation projects అనేవి ఉన్నాయి. That is Sardar Sarovar Dam, and then there is another important dam that is called Indira Sagar Dam. These are the two dams which are located on this Narmada river, Sardar Sarovar Dam and Indira Sagar Dam. Sardar Sarovar Dam is in the state of Gujarat, while Indira Sagar Dam is located in the state of Madhya Pradesh. These are some important facts you have to remember about the Narmada river. Narmada river tarvata now we shall discuss about another important west flowing river which is called Tapi river. Okay, Tapi river gurinchi manamu telusukovalsina avasaram undi. So Tapi vishayaniki vaste, this is another important river which flows towards the west of, so ఈ విధంగా తాపి రివర్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్సో డిశ్చార్జెస్ ఇట్స్ వాటర్స్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ. సో ఫస్ట్ తాపి రివర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు వీ హావ్ టు నో అబౌట్ ద ఆరిజిన్. సో ఎక్కడ పుట్టింది నది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ తాపి రివర్ ఆరిజినేట్స్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ బేతుల్ ప్లాట్యూ. Okay, Betul Plateau, and this Betul Plateau is located in the Madhya Pradesh state. Okay, so first Tapi river gurinchi telusukovadaniki mundu we have to know about the origin. So ekkada puttindi nadi anedi manam telusukovali. So this Tapi river originates at a place called Betul Plateau. Okay, Betul Plateau, and this Betul Plateau is located in the Madhya Pradesh state. Okay, so Tapi river ekkada putundi ante Betul Plateau Madhya Pradesh state lo putundi. Aa tarvata it travels or it flows through the states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Okay, మూడు స్టేట్స్ గుండా పోతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పూర్ణ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ తాపి. ఓకే, పూర్ణ. సో దిస్ పూర్ణ రివర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ తాపి రివర్. క్లియర్? అండ్ దీని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ that these are Vindhyan mountains and these are Satpura mountains. Okay, so Vindhya Satpura మధ్యలో నుండి నర్మదా ఫ్లో అవుతుంది and the river which flows southward to Satpura ranges. Okay, so ఈ మాహి రివర్ ఏదైతే తాపి రివర్ ఏదైతే ఉందో, so this తాపి రివర్ flows to the south of Satpura range. Okay, flows to the south of Satpura. And ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈవెన్ తాపి రివర్ ఆల్సో ఫ్లోస్ త్రూ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఇది కూడా ఎందులో ఫ్లో అవుతుందంట, రిఫ్ట్ వ్యాలీ గుండా ఫ్లో అవుతుంది. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రిఫ్ట్ వ్యాలీ? రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ అండర్లయింగ్ ప్లేస్ when there are two divergent boundaries connected, right? రెండు డైవర్జెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ అండర్లయింగ్ ప్లేస్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే దట్ ఈస్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటున్నాం. అండ్ ఈవెన్ తాపి రివర్ ఆల్సో ఫ్లోస్ త్రూ ద రిఫ్ట్ వ్యాలీ. అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ ఈవెన్ దిస్ తాపి రివర్ డిశ్చార్జెస్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ అట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాట్. ఓకే, మనకి నర్మదా రివర్ కూడా అరేబియన్ సీలో ఎక్కడ కలుస్తుంది? గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాట్ లో కలుస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ తాపి రివర్ ఆల్సో మర్జెస్ విత్ Arabian Sea at Gulf of Khambat. So ఈ ఏరియాలో కలుస్తుంది అనమాట. సో వేర్ ఇస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాట్? గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంబాట్ ఈస్ అ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్. ఓకే, సో ఈ గుజరాత్ లో కలవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ తాపి we shall discuss about another important river that is called Sabarmati river. Okay, so Sabarmati river, so this Sabarmati river is born in the Sabarmati river ఎక్కడ పుడుతుంది మనకి అంటే Sabarmati river యొక్క origination is in the Aravalli mountains which are located in the state of Rajasthan. So మనకి Aravalli mountains చూసుకుంటే in the state of Rajasthan these are located like this, right? So ఇక్కడి నుండి మనకి సబర్మతి రివర్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్? సో ఈ సబర్మతి రివర్ కూడా తన వాటర్ ని అరేబియన్ సీలో కలిపేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ ద సబర్మతి రివర్ ఆల్సో డిశ్చార్జ్ ఇట్స్ వాటర్స్ Sabarmati river. Okay, so this river is born in the Aravalli mountain ranges located in Rajasthan, and it flows through the states of Rajasthan and Gujarat, and it discharges its waters in the Arabian Sea at Gulf of Khambat. Okay, Gulf of Khambat లోనే ఇది కూడా అరేబియన్ సీ తో కలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే Ahmedabad and Gandhinagar are two important cities which are located on the banks of this Sabarmati river. Okay, so Sabarmati river కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే it is born in the Aravalli mountains located in the Rajasthan. Okay, and it flows through Rajasthan and Gujarat. Rajasthan మరియు గుజరాత్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి దట్ ఈస్ Ahmedabad and Gandhinagar are two important cities which are located on the banks of this Sabarmati river. Okay, so Sabarmati river కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే it is born in the Aravalli mountains located in the Rajasthan. Okay, and it flows through Rajasthan and Gujarat. Rajasthan మరియు గుజరాత్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి దట్ ఈస్
Ahmedabad and Gandhinagar are the two important cities which are located on the banks of this Sabarmati river, and ఇది కూడా తన వాటర్ ఎక్కడ డ్రైన్ చేస్తుంది అని అంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబాట్ దగ్గర తన అరేబియన్ సీలో కలవడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ దేర్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మాహి. ఓకే, మాహి రివర్ గురించి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అని అంటే దిస్ మాహి రివర్. సో ఈ మాహి రివర్ ఎక్కడ పుడుతుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ బార్న్ ఇన్ ద వింధ్యన్ మౌంటైన్స్. ఓకే, సో ఇవి వింధ్య మౌంటైన్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ వింధ్య మౌంటైన్స్ లో మాహి రివర్ అనేది పుట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ మాహి రివర్ ఆల్సో డిశ్చార్జెస్ ఇట్స్ వాటర్స్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ అట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబాట్. ఓకే, సో వీటి యొక్క ఆరిజినేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నా కూడా సముద్రంతో కలిసేది మాత్రం గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబాట్ లోనే. ఈవెన్ నర్మదా, తాపి, సబర్మతి అండ్ మాహి, ఆల్ దీస్ 4 rivers discharge their waters into Arabian Sea at Gulf of Kambat. Okay, but their origination place is very different. Sabarmati river emo ekkada puttindani cheppanu, in the Aravalli mountains. Narmada is born on the Amarkantak plateau, that is Chhattisgarh and Madhya Pradesh border lo. Next that is Tapi river. So Tapi river ekkada puttindani cheppanu, Betul plateau lo. Sabarmati river Aravalli mountains lo, and ee river ekkada Mahi river, it is born in the Vindhyan mountain ranges. Okay, వింధ్య మౌంటైన్స్ లో ఈ మాహి రివర్ అనేది పుట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ దీస్ వింధ్యన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ మాహి రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ అండ్ గుజరాత్. సో ఈ 3 రాష్ట్రాల గుండా మనకి మాహి రివర్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇంకా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ గాంధీనగర్ అండ్ అహ్మదాబాద్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్, అండ్ దట్ సిటీ ఈస్ కాల్డ్ బరోడా. ఓకే, సో దిస్ సిటీ ఆఫ్ బరోడా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ మాహి రివర్. ఓకే, బరోడా సిటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ మాహి రివర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 4 important rivers, there are also some other important west flowing rivers in India. ఇవే కాకుండా మనకి వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ మహారాష్ట్ర విషయానికి వస్తే. సో దీస్ రివర్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఓన్లీ టు గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ అక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఫర్దర్ వెన్ వి కమ్ సౌత్వర్డ్, సో వీ హ్యావ్ ఎ స్టేట్ కాల్డ్ గోవా ఓవర్ హియర్. సో ఇది గోవా మనకి, అవునా. దేర్ ఆర్ 2 rivers which are flowing through Goa. There are 2 rivers which are flowing through Goa and discharging their waters into Arabian Sea. So ఆ 2 rivers ఏంటి అంటే Mandovi and Zuari. These are 2 important rivers which flow towards the west side. Okay, కానీ ఇవి మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. నర్మదా, తాపి వీటితో పోలిస్తే ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఎట్లా మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు అని అంటే నేమ్ సమ్ ఆఫ్ ది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే, లేదా ఐడెంటిఫై ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో Mandovi and Zuari are 2 important rivers which flow into Arabian Sea from the state of Goa. So ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. గోవా తర్వాత we have a state that is called Karnataka. Okay, so మన కర్ణాటక స్టేట్ ఉంటుంది, and in this Karnataka state there are 3 more rivers. Okay, there are 3 more rivers which flow into Arabian Sea. Okay, so ఆ 3 rivers ఏంటంటే అనంటే ఫస్ట్ that is Kali Nadi, and next there is another important river which is called Sharavati. Okay, Sharavati, and then there is another important river which is called Indravati. So these are also 3 rivers which flow towards the west and discharge their waters into Arabian Sea. Kali Nadi, Sharavati, Indravati. So ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి కర్ణాటక స్టేట్ లో. సో these 3 are an important rivers which flow through the state of Karnataka and they discharge their waters into Arabian Sea. So ఈ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ లో మనకి Sharavati river అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. This Sharavati river is important because the highest waterfalls in India, that is Jog waterfalls. Okay, Jog waterfalls are located on this Sharavati river. Jog waterfalls are located on this Sharavati river. And next there are 2 more rivers. Okay, so here we have the state of Kerala, right? So ఇక్కడ మనకి కేరళ స్టేట్ ఉంది, అండ్ ఈ కేరళ స్టేట్ లో there are 2 small rivers which discharge their waters into Arabian Sea. Okay, and ఈ 2 rivers ఏంటి అనంటే Periyar river, and then there is another important river which is called Pamba river. Okay, so these are 2 important rivers which flow in the state of Kerala and discharge their waters into Arabian Sea, that is Periyar and Pamba. Okay, so it is on this Pamba river the famous pilgrimage site of Shabari is located, right? So Shabarimala, which is located on this Pamba coast. Okay, సో ఇవి మనకి పెనిన్సులర్ రివర్స్ లో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనగానే గుర్తు రావాల్సిన పేర్లు అన్నమాట. ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ మెనీ, కానీ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఏంటి అంటే నర్మదా, Tapi, Mahi and Sabarmati are important rivers. Okay, apart from those rivers, they are large when compared to these rivers. Apart from those rivers, we have Mandovi, Zuari, and ఇక్కడ Mandovi గురించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the city of Pune. Okay, the city of Pune is located on the banks of this Mandovi river. Okay, మనకి Pune city ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్రలో, this is the second largest city in Maharashtra and it is located on the banks of Mandovi river. So apart from those 4 important large rivers, the small rivers which flow into Arabian Sea are Mandovi, Zuari, Kali Nadi, Sharavati, Indravati, Periyar and Pamba. So this is about the peninsular rivers which flow towards the west side, that is into Arabian Sea. And next we shall discuss about the peninsular rivers which are east flowing rivers. Okay, peninsular rivers లో east flowing rivers గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ ఈ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ లో ముఖ్యంగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన రివర్స్ ఏంటి అంటే మహానది. ఓకే, మహానది, గోదావరి, కృష్ణ అండ్ కావేరి. దీస్ ఆర్ ద 4 most important east flowing rivers in India. Okay, so first we shall discuss about మహానది. మహానది గురించి మనము డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్.
east flowing rivers. Okay, so Mahanadi, this Mahanadi is the lifeline of Orissa. So somewhat over here we have the state of Orissa, right? So ee Orissa lo manaki flow ayye river enti ante that is Mahanadi, and this Mahanadi rises from the Amarkantak plateau. Okay, Amarkantak plateau. So Amarkantak plateau నుండి rise అవుతున్న నది ఏది అంటే that is Mahanadi, and it flows through the state of Orissa and discharges its waters into Bay of Bengal. Okay, so this Mahanadi is an important river and it is the lifeline of Orissa. Orissa ప్రజలకి జీవనాధారం ఏంటి అంటే that is Mahanadi. Okay, there are some important tributaries of Mahanadi. So Mahanadiకి మామూలుగా left bank tributaries and there are also right bank tributaries. Okay, left bank and right bank tributaries of Mahanadi. So the left bank tributaries of Mahanadi are Shionad. Okay, Shionad is the first left bank tributary of Mahanadi, and then there is another important also right bank tributaries. Okay, left bank and right bank tributaries of Mahanadi. So the left bank tributaries of Mahanadi are Shionad. Okay, Shionad is the first left bank tributary of Mahanadi, and then there is another important tributary of Mahanadi, that is Hasdev. So these are the important left bank tributaries of Mahanadi. So వీటిని గురించి కూడా మనము separate గా డిస్కస్ చేయాలన్నమాట, Shionad and Hasdev. So Shionad విషయానికి వస్తే, this Shionad, ఈ Shionad river ఏదైతే ఉందో, it is located on the origin of this Shionad river is from Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh state నుండి originate అవుతుంది and it merges with Mahanadi in the state of Orissa. Okay, Shionad, and ఈ Shionad నది యొక్క ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, this Shionad river is an important river for the industrial area in దుర్గ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే, మనకి ఛత్తీస్గఢ్ లో దుర్గ్ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ దుర్గ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్, అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా వాటర్ సప్లై అనేది ఎక్కడ నుండి అవుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ షియోనాద్ రివర్ విచ్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ మహానది రివర్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత దెన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ హస్దేవ్. So as a part of Mahanadi river we are discussing about its tributaries, right? So tributaries lo bhaganga Shionad gurinchi discuss chesamu, and now we shall discuss about the Hasdev. Okay, so this Hasdev, it is originating from the state of Chhattisgarh, and there are two important cities which are located on the banks of this Hasdev river. Okay, so intendant avi, that is the cities of Bilaspur. Okay, the cities of Bilaspur and the cities of Korba. So these are the two important cities which are located on the banks of this Hasdev river, which is the tributary of Mahanadi river. Okay, and Hasdev tarvata manaki inkoka important tributary enti ante that is Ib. Okay, so Ib ane oka river kuda, it is an important tributary of Mahanadi, and this Ib river is the second largest river in the state of Odisha. Okay, Odisha lo rendo ati pedda river enti ante that is Ib river. So this must be also remembered because it is the tributary of Mahanadi. Okay, and then this Ib river is also famous for its rich coal belt. Okay, ఈ Ib river యొక్క వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో, ఈ Ib river యొక్క this river valley of Ib is famous for rich coal deposits. Okay, rich coal deposits. ఈ coal deposits కి కూడా ఈ Ib river యొక్క వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో, it is very much famous. Okay, and then we have another right bank tributaries. Okay, so దీని యొక్క right bank tributaries ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే, that is Ong and Tail. Okay, these are some of the important right bank tributaries of Mahanadi. Okay, so Mahanadi vishayaniki vaste, Mahanadi is an important river in the state of Odisha, and this Mahanadi river yokka speciality enti ante, there is an important dam which is located on this Mahanadi river, and that dam is called Hirakud Dam. Okay, Hirakud Dam. This is one of the largest dams in India, that is Hirakud Dam, and it is constructed on the Mahanadi river, must remember point. And at the same time, it is on the basis of this Mahanadi river, the power city of Odisha, that is Talcher. Okay, so a city undi, a city parent ante Talcher. This is an important power generating city of Odisha, and this Talcher is also located on the banks of this Mahanadi river. So idi mana Mahanadi river gurinchi telusukovalsina important vishayalu annamata. So after Mahanadi river, we shall now discuss about Damodar river. Okay, Damodar river gurinchi manam telusukovali. So this Damodar river, we already know that it is an important river in the state of West Bengal. Okay, West Bengal lo unna one of the important river enti ante, that is Damodar river, and this Damodar river originates from the Chota Nagpur Plateau region. Okay, so here there is Chota Nagpur Plateau region, and ikkada manaki West Bengal undi. Okay, West Bengal is located over here, and this river, that is Damodar river, originates from the Chota Nagpur region of Jharkhand state. Okay, so first Damodar river. So ఇది ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతుంది అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ. ఓకే, చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ ఇస్ ద ఆరిజిన్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ దామోదర్ రివర్. సో ఈ దామోదర్ రివర్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే సారో ఆఫ్ బెంగాల్ అని కూడా అంటాం. దిస్ దామోదర్ రివర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సారో ఆఫ్ బెంగాల్. Sorrow of Bengal, because it brings a lot of floods to the agricultural crops which are grown in the West Bengal state. Okay, దీని Sorrow of Bengal అని ఎందుకంటున్నాం అంటే due to its heavy flood influx. Okay, అట్లాగే మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాము that we also discussed a river by name Kosi.
Okay, Himalayan river system lo bhaganga we discussed about river Kosi, and this river Kosi is considered as the sorrow of Bihar. In the same way, so akkada dani sorrow enduku antunnamo anante because it is bringing a lot of floods to the state of Bihar, while this Damodar river brings a lot of flood activity to the state of West Bengal. That is why Damodar river is considered as the sorrow of Bengal. And one more, another most important point you have to remember here is that there are two west flowing rivers which also flows through Rift Valley. Okay, Rift Valley majolo nundi flow aye rivers manaki rendu cheptunnamo, that is Narmada and Tapi. So east flowing rivers lo kuda there is one river which flows through a Rift Valley, and that one river is Damodar river. Okay, east flowing rivers lo Rift Valley nundi flow aye river enti anante that is Damodar river. Okay, it flows through Rift Valley, and this is the only east flowing river which flows through a Rift Valley. Most important point you have to remember. Okay, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the important tributary of this Damodar river is a river called Barakar. Okay, Barakar is an important tributary of this Damodar river, Barakar. So ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, important tributary. And next, there is another important point you have to remember is that this entire Damodar river valley region, okay, so this Damodar river valley region is famous for the establishment of iron and steel industries. Okay, so ఈ Damodar river ekkadaithe flow avutundo, the entire Damodar river basin is famous for the iron and steel industries. Maximum number of iron and steel industries are located on the basin of this Damodar river. Okay, so this is an important point. Clear? So ఇది మనం Damodar river గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. And this Damodar river discharges its waters into Bay of Bengal. Okay, after Damodar river we shall discuss about some other rivers, that is Subarna Rekha, and then there is another river that is called Baitarani, and then there is another important river that is called Brahmani. Okay, Brahmani. So these are some of the important small rivers which flow towards the West Bengal. Okay, so that is Subarnarekha, Baitarani and Brahmani. So normally ee moodu rivers yokka these three rivers originate from Chota Nagpur plateau. These three rivers originate from Chota Nagpur plateau. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ Chota Nagpur plateau, and మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు that a river flows through this, that is Damodar river, and this Damodar river divides this Chota Nagpur plateau into north and south parts. Okay, this north part is called Hazaribagh plateau, and this south part is called Ranchi plateau. Okay, and to the northeast side of this Hazaribagh plateau there are a mountain range, and these mountain range are called Raj Mahal hills. ఏమంటున్నాం వీటిని? Raj Mahal hills. And to the south of this Ranchi plateau we have another mountain range which is called Garjat hills. So ఈ విధంగా మనకి Chota Nagpur plateau అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ త్రీ రివర్స్ Subarnarekha, Baitarani and Brahmani are born from Chota Nagpur plateau. కానీ ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ డివిజన్ అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, కన్సిడర్ దిస్ as Chota Nagpur plateau, and Chota Nagpur plateau నుండి ఫ్లో అయ్యే Damodar river ఏం చేస్తుంది, దాన్ని రెండు భాగాలుగా చేస్తుంది, నార్త్ పార్ట్ అండ్ సౌత్ పార్ట్. సో దిస్ నార్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద Chota Nagpur plateau is called Hazaribagh plateau, and the south part of this Chota Nagpur plateau is called Ranchi plateau. And to the north of this Hazaribagh plateau there is a mountain range that is called Raj Mahal hills, and to the south of this Ranchi plateau we have another mountain range that is called Garjat hills. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్లీ this Subarnarekha river is born from Ranchi plateau. Okay, Subarnarekha river దాని యొక్క ఆరిజినేషన్ ఎక్కడ నుండి ఉంది అంటే it is from this Ranchi plateau, and then there is another important river that is Baitarani river. Okay, this Baitarani river is born from these Garjat hills. Okay, Garjat hills నుండి పుట్టే నది ఏంటి అంటే that is Baitarani river, and next there is Brahmani river. So ఈ Brahmani river కి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Brahmani river is born from the Raj Mahal hills. Okay, Raj Mahal hills నుండి వచ్చే river ఏంటి Brahmani river, and in Hazaribagh plateau there is a mountain range that is called Raj Mahal hills, and to the south of this Ranchi plateau we have another mountain range that is called Garjat hills. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే normally this Subarnarekha river is born from Ranchi plateau. Okay, Subarnarekha river దాని యొక్క ఆరిజినేషన్ ఎక్కడ నుండి ఉంది అంటే it is from this Ranchi plateau, and then there is another important river that is Baitarani river. Okay, this Baitarani river is born from these Garjat hills. Okay, Garjat hills నుండి పుట్టే నది ఏంటి అంటే that is Baitarani river, and next there is Brahmani river. So ఈ Brahmani river కి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Brahmani river is born from the Raj Mahal hills. Okay, Raj Mahal hills నుండి వచ్చే river ఏంటి Brahmani river, and this Brahmani river కి సంబంధించి మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Brahmani river is a combination of two rivers. Okay, Brahmani river is a combination of two rivers, and those two rivers are South Koel and Sank. So it is a combination of two rivers, South Koel and Sank. ఈ South Koel and Sank రెండు కలిసిన తర్వాతనే ఆ రివర్ ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే Brahmani river అని అంటున్నాం. Okay, so these are some important east flowing rivers, and after this we shall discuss about another important east flowing river that is Rushikulya river. So this Rushikulya river యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే this Rushikulya river origination is in the Daringbadi hills. Okay, Daringbadi hills of Odisha. ఓకే, ఒడిశాలోని Daringbadi hills లో ఈ Rushikulya river అనేది మనకు ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ Rushikulya river ఇది ఎక్కువగా
అస్సాంలోని గంజాం డిస్ట్రిక్ట్, ఓకే, అస్సాంస్ గంజాం డిస్ట్రిక్ట్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్ ఆరిజినేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద డరింగ్బాడి హిల్స్, ఓకే, డరింగ్బాడి హిల్స్ ఆఫ్ ఒడిషా. ఓకే, ఒడిషాలోని డరింగ్బాడి హిల్స్ లో ఈ ఋషికుల్య రివర్ అనేది మనకు ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఋషికుల్య రివర్ ఇది ఎక్కువగా అస్సాంలోని గంజాం డిస్ట్రిక్ట్, ఓకే, అస్సాంస్ గంజాం డిస్ట్రిక్ట్ గుండా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఋషికుల్య రివర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ ద మాస్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఆలివ్ రిడ్లీ టర్టిల్స్. ఓకే, దిస్ గంజాం కోస్ట్ and which is located on the banks of ऋषिकुल्या river as well as the Arabian Sea. ఏ district ఉంది అంటే అక్కడ గంజాం district ఉంది. So this గంజాం district is on the banks of ऋषिकुल्या river and at the same time it is also surrounded by Arabian Sea. Okay, so ఇక్కడ this ऋषिकुल्या river coast is famous for the mass nesting of olive ridley turtles. Okay, olive ridley turtles. So these olive ridley turtles are very famous, and these olive ridley turtles give birth to their young ones by laying eggs on the coastal areas of this Ganjam district in Orissa. Okay, and this Ganjam district is located on the banks of this ऋषिकुल्या river. Okay, so this mass nesting of olive ridley turtles is called as Arribada. So what is meant by Arribada? And Arribada is nothing but mass nesting of olive ridley turtles. Okay, so మనం National Geographic గాని Discovery Channel లో చూసినప్పుడు we can find out that these turtles come onto the ocean coast and they dig like holes like something and they lay over their eggs and disperse into the ocean. Okay, so ఆ eggs ని మళ్ళీ చూసుకోవడానికి ఈ olive ridley turtles అనేవి మళ్ళీ ఆ coast కి రావడం జరుగుతుంది. So this entire process mass nesting is called in a technical word that is Arribada, and this ऋषिकुल्या river coast is famous for this Arribada mass nesting program. Okay, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన important east flowing rivers. ఓకే, ఆ తర్వాత నౌ వి షల్ ప్రొసీడ్ ఇంటూ ద ఫర్దర్ సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ఫర్దర్ సౌత్ గా వస్తే మనకి ఫస్ట్ కనిపించే రివర్ ఏంటి అంటే గోదావరి రివర్. ఓకే, సో దిస్ గోదావరి రివర్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బేసిన్, ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ, గోదావరి రివర్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా. Okay, because it entirely flows in the peninsular part, that is it entirely flows in India. గంగా తర్వాత ఇండియాలో అతిపెద్ద రివర్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ గోదావరి రివర్. సో గోదావరి రివర్ కి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి చూడాలి. ఓకే, సో దిస్ గోదావరి రివర్ ఈస్ ద second largest river in India. Clear? And next, this Godavari river is also called as Dakshina Ganga, and it is also called as Vriddha Ganga. Okay, Vriddha Ganga or Vriddha Ganga. So this Godavari has other two names, that is Dakshin Ganga and Vriddha Ganga, and it is the second largest river in India, and the total length of this Godavari river is 1465 kilometers. Okay, 1465 kilometers is the total length of this Godavari river. So normally this Godavari basin, so ఈ గోదావరి బేసిన్ అనేది ఎన్ని స్టేట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది అని అంటే దిస్ గోదావరి రివర్ బేసిన్ ఇన్క్లూడ్స్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్, ఫస్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ హౌ మెనీ స్టేట్స్ డస్ దిస్ గోదావరి ఫ్లో. ఓకే, గోదావరి మనకి ఏ రాష్ట్రాల్లో ప్రవహిస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ మహారాష్ట్ర, and then it flows in some part of a little part of Karnataka. Okay, Karnataka, and then it flows through the state of Telangana, and then it flows through the state of that is Chhattisgarh, and then Orissa. After Chhattisgarh it flows through Andhra Pradesh, and after Andhra Pradesh it flows through Orissa. Okay, so these are the states through which this that is గోదావరి ఫ్లోస్. ఓకే, సో గోదావరి రివర్ అనేది మనకి ఇన్ని విధాలుగా ద రివర్ బేసిన్ ఆఫ్ గోదావరి ఇంక్లూడ్స్ దీస్ మెనీ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా అండ్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఆఫ్టర్ గంగా రివర్ ద లార్జెస్ట్ రివర్ బేసిన్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ గోదావరి. ఓకే, సో గోదావరి రివర్ బేసిన్ అనేది మనకి దాదాపు ఎన్ని స్టేట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా అండ్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఈ స్టేట్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ గెట్టింగ్ కల్టివేటెడ్ ఆర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ త్రూ దిస్ గోదావరి రివర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై డ్యూ టు ఇట్స్ ఫేమస్నెస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ దక్షిణ గంగా అని పిలుస్తున్నారు అనమాట. ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దిస్ గోదావరి రివర్. ఓకే, గోదావరి రివర్ యొక్క బ్యాంక్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ద సిటీ ఆఫ్ నాసిక్, ఓకే, ద సిటీ ఆఫ్ ఔరంగాబాద్, ద సిటీ ఆఫ్ నాందేడ్, ద సిటీ ఆఫ్ నాగ్పూర్. ఓకే, మళ్ళీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే తెలంగాణలో ద సిటీ ఆఫ్ నిజామాబాద్, ద సిటీ ఆఫ్ భద్రాచలం, అండ్ ఆంధ్ర విషయానికి వస్తే ద ఫేమస్ సిటీ దట్ ఈస్ రాజమండ్రి. సో ఇవన్నీ సిటీస్ కూడా దేని యొక్క బ్యాంక్స్ మీద ఉన్నాయి, ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్. సో నౌ లెట్ us discuss about the important tributaries of Godavari river. Important tributaries of Godavari river. So tributaries విషయానికి వస్తే లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, రైట్. సో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ విషయానికి వస్తే సో నార్మల్ గా లెఫ్ట్ బ్యాంక్ రైట్ బ్యాంక్ అని మీరు ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తారు? సో హౌ కెన్ వి నో దట్ దీస్ ఆర్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఆర్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్? సో నార్మల్ గా వి షల్ స్టడీ బై టేకింగ్ గోదావరి ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మనకి మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఇక్కడ ఉంది. సో మహారాష్ట్రలోని ట్రయంబక్ అనే ప్లేస్ లో గోదావరి ఆరిజినేట్ అవుతుంది. ఓకే, గోదావరి అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ మర్జెస్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, రైట్. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే వెన్ రివర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, వెన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ రివర్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ దట్
tributaries or the small streams which join the main river are called left bank tributaries. So itla వచ్చి జాయిన్ అయ్యే వాటిని ఏమంటున్నాం మనం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటున్నాం. సో ఇటు నుండి వచ్చే జాయిన్ అయ్యే రివర్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అంటున్నాం. ఓకే, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ ద వన్ which are to the north of its flow and right bank tributaries are the one which flow to the south of its flow. Okay, so ఇది left bank and right bank tributaries. So first we shall know about some of the important left bank tributaries of Godavari, that is Pranahita, and next there is another important river, that is Indravati, and then there is another important river that is called Sabari, and then there is another important river Seeleru. So these are some of the important left bank tributaries of Godavari river. So ikkada manam only just we are knowing the important tributaries of Godavari river. When we discuss about Andhra Pradesh geography or Telangana geography, we shall study more deep about it. Okay, so ఇది Indian geography class కాబట్టి Indian geography లో just we have to know about the tributaries itself, right? ఆ తర్వాత right bank tributaries విషయానికి వస్తే the famous right bank tributaries of Godavari are Manjira, and next Maner. Okay, Maner, and then there is another important tributary that is called Kinnarasani. So these are some of the important right bank tributaries of Godavari river. Clear? And next ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ we shall discuss about the Manjira river. Okay, so ఈ Manjira river ఏదైతే ఉందో this Manjira river originates from the Balaghat range. Okay, దీని యొక్క జన్మస్థానం ఎక్కడ అంటే బాలాఘాట్ రేంజ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర రీజన్. ఓకే, బాలాఘాట్ రేంజ్ లో పుడుతుంది ఇదేంటి, దట్ ఈస్ మంజిరా రివర్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ తెలంగాణ అండ్ ఎప్పుడైతే మంజిరా రివర్ తెలంగాణకి ఎంటర్ అయిందో దెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్ హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మంజిరా రివర్ మీద ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్, అండ్ దిస్ మంజిరా రివర్ ఈస్ క్రిటికల్ ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ టు ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వీటన్నిటికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఏ నది ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది అంటే బై దిస్ మంజిరా రివర్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ మంజిరా రివర్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అంటే ఇంద్రావతి రివర్. ఓకే, ఇంద్రావతి రివర్ విషయానికి వస్తే దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మంజిరా రివర్. ఓకే, సో ఈ మంజిరా రివర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ మంజిరా రివర్ పెట్టుకోవాల్సిన మంజిరా, అండ్ నెక్స్ట్ మానేర్. Okay, Maner, and then there is another important tributary that is called Kinnarasani. So these are some of the important right bank tributaries of Godavari river. Clear? And next ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ we shall discuss about the Manjira river. Okay, so ఈ Manjira river ఏదైతే ఉందో this Manjira river originates from the Balaghat range. Okay, దీని యొక్క జన్మస్థానం ఎక్కడ అంటే బాలాఘాట్ రేంజ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర రీజన్. ఓకే, బాలాఘాట్ రేంజ్ లో పుడుతుంది ఇదేంటి, దట్ ఈస్ మంజిరా రివర్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ తెలంగాణ అండ్ ఎప్పుడైతే మంజిరా రివర్ తెలంగాణకి ఎంటర్ అయిందో దెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్ హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మంజిరా రివర్ మీద ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్, అండ్ దిస్ మంజిరా రివర్ ఈస్ క్రిటికల్ ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ టు ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వీటన్నిటికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఏ నది ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయబడుతున్నాయి అంటే బై దిస్ మంజిరా రివర్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ మంజిరా రివర్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అంటే ఇంద్రావతి రివర్. ఓకే, ఇంద్రావతి రివర్ విషయానికి వస్తే దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అంటే ఇంద్రావతి రివర్. ఓకే, ఇంద్రావతి రివర్ విషయానికి వస్తే దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గోదావరి రివర్. సో దిస్ ఇంద్రావతి రివర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 రివర్స్. ఓకే, ఇంద్రావతి రివర్ అనేది మనకి 3 రివర్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయిందన్నమాట. 3 రివర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్ 3 రివర్స్ అని అంటే ఫస్ట్ పెన్గంగా, అండ్ నెక్స్ట్ వెయిన్ గంగా, అండ్ దెన్ వార్దా. ఓకే, సో దీస్ 3 రివర్స్ completes the Indravati river. Okay, Penganga, Vainganga and Varda. ఈ 3 నదులు కలిసిన తర్వాత ఆ ఒక నదిని that single river is called as what? Indravati river. And this Indravati river ఏదైతే ఉందో this Indravati river originates in the eastern Ghats. Okay, in the eastern Ghats of Orissa. Orissaloని eastern Ghats లో ఇది ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. And it also flows through the Bastar district. Okay, Bastar district of Chhattisgarh. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి దేని గురించి, ఇంద్రావతి రివర్ గురించి అని అంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఇంద్రావతి రివర్. ఈ ఇంద్రావతి రివర్ మీదనే మనకి ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్ దట్ ఈస్ చిత్రకూట్ వాటర్ ఫాల్. ఓకే, చిత్రకూట్ వాటర్ ఫాల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ దిస్ ఇంద్రావతి రివర్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చిత్రకూట్ వాటర్ ఫాల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ it is on the banks of this Indravati river there is also an important national park that is Indravati National Park and also Indravati Tiger Reserve. These are some important points you have to remember about Indravati river. Okay, so this Indravati river is formed by the combination of 3 rivers that is Penganga, Vainganga and Varda. And ఈ Indravati river ఎక్కడ నుండి ఆరిజినేట్ అవుతుంది అంటే it originates in the eastern Ghats of Orissa. And next
Bastar district of Chhattisgarh is located on the banks of this Indravati river. This Indravati river is famous for a famous waterfall, that is Chitrakoot waterfall, and it is also famous for its Indravati National Park and also Indravati Tiger Reserve. Okay, and next we have to discuss about another important tributary that is called Sabari river. Okay, Sabari river gurinchi manam telusukovali. Sabari river kuda manaki same like Indravati. It is originated in the eastern Ghats of Orissa. Okay, and this Sabari river flows through the states of Andhra Pradesh, Orissa and Chhattisgarh. Andhra Pradesh, Orissa and Chhattisgarh. ఇది మనము Sabari river గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ బేసికలీ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గోదావరి. ఓకే, సో గోదావరి సంబంధించి మనకి ఇంకొక రివర్ ఉంది, దట్ ఈస్ వార్దా రివర్. ఓకే, వార్దా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ రివర్. దీనికి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అంటే ద ఫేమస్ సిటీ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, దట్ ఈస్ Chandrapur. Okay, this Chandrapur is located on the banks of this Warda river. Okay, so this is about the Godavari river system, and after Godavari river system, another important river we shall discuss is that Krishna river system. Okay, Krishna river system కి సంబంధించి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో గోదావరి రివర్ ఆరిజిన్ ఎక్కడ, ఫస్ట్ దీని యొక్క ఆరిజిన్ అన్ని డిస్కస్ చేసాము, బట్ గోదావరి యొక్క ఆరిజిన్ ఎక్కడ అని చెప్పుకున్నాము, దట్ ఈస్ ఇన్ ద నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని ట్రయంబక్ అనే ప్లేస్ లో, ట్రయంబక్. So Godavari is originated in the Trayambak region, which is located in the Nasik district of Maharashtra. So this is an important point you have to remember. Okay, after Godavari river, we shall now discuss about the Krishna in the Trayambak ane place lo, Trayambak. So Godavari is originated in the Trayambak region, which is located in the Nasik district of Maharashtra. So this is an important point you have to remember. Okay, after Godavari river, we shall now discuss about the Krishna river. Krishna river gurinchi manam telusukovali, and this Krishna river is the third largest river in India. Third largest river in India. So Krishna river విషయానికి వస్తే the origin of Krishna river is in Mahabaleshwar range. Okay, Mahabaleshwar ఎక్కడ పుట్టిందంటే ఇది అంటే మహాబలేశ్వర్ అనే రీజన్ లో పుట్టింది, and this Mahabaleshwar region is located in the Maharashtra. Okay, మహారాష్ట్రలో ఉన్న area, that is Mahabaleshwar. It is originated in the Mahabaleshwar mountain range, which is located in the region of Maharashtra. Okay, ఆ తర్వాత the entire length, the total length of Krishna river is 1400 kilometers. 1400 kilometers is the total length of Krishna river, and at the same time you have to remember some of the important points, that is Almatti dam. Okay, there are some most important irrigation projects which are constructed over Krishna river, that is like Almatti dam. Okay, and then Nagarjun Sagar dam, and then Sri Sailam dam, and then we have another important Prakasham barrage. Okay, Prakasham barrage. So these are some of the important irrigation projects which are constructed on the Krishna river. Okay, so these projects, so Almatti dam ekkada undi manaki ante Karnataka, and ee Nagarjuna Sagar Srisailam dam, and also that is Prakasham barrage. These three barrages or three dams are located in the state of Andhra Pradesh and Telangana. So ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అన్నమాట. అట్లాగే కృష్ణా రివర్ కి సంబంధించి now we have to discuss about the left bank and right bank tributaries. Okay, left bank and right bank. So coming on to left bank tributaries. So left bank tributaries విషయానికి వస్తే there are some important rivers like Bhima, Musi, Munneru, Dindi. Okay, these are some of the important left bank tributaries of the river Krishna. Avi, that is Bhima, Musi, Munneru and Dindi. These are some of the important left bank tributaries, while right bank tributaries విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి అంటే కోయనా, okay, and then Panchganga, and then we have another important tributary, that is Dudganga, and then there is another important tributary that is called Ghatprabha, and then Malprabha, and Tungabhadra. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ దేర్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని రెండు డిస్కస్ చేసాము, బట్ Bhima, which is a left bank tributary of Krishna, is the longest tributary of Krishna. Okay, Bhima river edaithe undo, this is the longest tributary of Krishna, while Tungabhadra is the largest tributary of Krishna. Largest and longest. So longest in the terms of length, while largest in the terms of water capacity. Okay, water capacity paranga chuskunte Tungabhadra is the largest tributary of river Krishna, while length paranga chuskunte Bhima is the longest tributary of river Krishna. Inka manam telusukovalsindi enti Krishna river gurinchi ante first we shall discuss about some important tributaries. Dantlo bhaganga first we shall discuss about Bhima river. Okay, so this Bhima river is born in the Maharashtra region of Western Ghats. Okay, Western Ghats, Maharashtra lo unna Western Ghats nundi originate ayina river enti ante that is Bhima river, and this Bhima river flows in the states of Karnataka, Maharashtra and Telangana. And next we shall discuss about the Musi river. Okay, Musi is one of the important tributary of river Krishna. So Musi vishayaniki vaste, this Musi originates in the Anantagiri hills. Okay, manaki
in the Vikarabad or Rangareddy area, there are hills called Anantagiri Hills, and this Musi River originates in that Anantagiri Hills. Okay, and the famous city that is Hyderabad is located on the banks of this Musi River. Okay, Telangana state capital and Hyderabad anedi e river oduna undi ante that is on the Musi River. And next we shall discuss about another important river, Koyna River. So this Koyna River is important for Koyna Dam. ఎక్కడ ఉంది ఇది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది. కోయినా డ్యామ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉండడం జరిగింది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సో కృష్ణా రివర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ కృష్ణా రివర్, రైట్? సో కృష్ణా రివర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ లో వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ భీమా ఈస్ ద లాంగెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ కృష్ణా, రైట్? Bhima is the longest tributary of Krishna, while Tungabhadra are famous for their Chalukyan construction. These are the famous cities which are located on the banks of this Malaprabha river. So by this we shall complete the Krishna river system. So Krishna river system ki in depth we shall deal it in the Indian Andhra Pradesh geography or Telangana geography lo in depth ga deal cheyali. Indian geography vishayaniki koste these are some important points. And after Krishna river, another most important river with respect to the peninsular rivers in India is the Kaveri river. Okay, so Kaveri river you can write it as you like. Okay, so Kaveri itlanaina rayochu ledu anante ee vidhanga naina rayochu annamata. So Kaveri river system, Kaveri river system విషయానికి వస్తే మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ దిస్ కావేరీ రివర్ ఆరిజిన్, దీని యొక్క ఆరిజిన్ ఎక్కడ అని అంటే ద కావేరీ రివర్ ఈస్ బోర్న్ ఇన్ ద బ్రహ్మగిరి హిల్స్. ఓకే, బ్రహ్మగిరి హిల్స్ in the Kodagu district. Okay, a district, Kodagu district of Karnataka state. Okay, Kodagu district of Karnataka state. Kaveri river ekkada puttindani cheptunnaru, Brahmagiri hills in Kodagu district of Karnataka state. So normally the total length of this Kaveri river is 760 kilometers. Okay, 760 kilometers is the total length of this Kaveri river. So normally the river basin of Kaveri consists the states of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Karnataka and Tamil Nadu, Kerala are the three states in which the Kaveri basin is spread. And at the same time, the Union Territory of Pondicherry, is also included in the river basin of Kaveri river. Okay, there are some important tributaries of Kaveri river. Okay, Kaveri river ki sambandhinchi important tributaries enti manam telusukovali. So there are some important tributaries like Amaravati, Bhavani, Hemavati, Kabini. Okay, Kabini. So these are some of the important tributaries of Kaveri river. Okay, so normally this Kaveri river is a disputed river between the state of Karnataka and Tamil Nadu. So recently manaki Kaveri nadi dispute anedi manam recently news lo kuda chusamu. And Kaveri river water dispute is between which states anante Karnataka and Tamil Nadu. Inka depth ga adugute Kaveri water dispute is between the states of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Okay, so normal ga ee dispute anedi mukyanga rendu rashtrala madhyalo undi, that is Karnataka and Tamil Nadu. But when they ask question like the Kaveri basin is spread over the states of anante Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, ఇది కావేరీ రివర్ కి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి కావేరీ రివర్ కి అంటే దెర్ ఈస్ ఎ డ్యామ్ కాల్డ్ మెట్టూర్ డ్యామ్. ఓకే, మెట్టూర్ డ్యామ్. సో దిస్ డ్యామ్ ఈస్ ఆఫ్ వెరీ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సో ఈ మెట్టూర్ డ్యామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ దిస్ కావేరీ రివర్. మెట్టూర్ డ్యామ్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద సిటీ ఆఫ్ మైసూర్, ద సిటీ ఆఫ్ అంటే దెర్ ఈస్ తమిళనాడు రాష్ట్రాల భవానీ, హేమావతి, Kabini. Okay, Kabini. So these are some of the important tributaries of Kaveri river. Okay, so normally this Kaveri river is a disputed river between the state of Karnataka and Tamil Nadu. So recently manaki Kaveri nadi dispute anedi manam recently news lo kuda chusamu. And Kaveri river water dispute is between which states anante Karnataka and Tamil Nadu. Inka depth ga adugute Kaveri water dispute is between the states of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. States of anante there is a dam called Mettur Dam. Okay, Mettur Dam. So this dam is of very much significance in the state of Tamil Nadu. So ఈ Mettur Dam అనేది ఏదైతే ఉందో it is located on this Kaveri river. Mettur Dam is an important thing. Okay, and next the city of Mysore is located on the banks of this Kaveri river. Okay, the city of Mysore is located on the banks of Kaveri river, and these are some important points you have to study about the Kaveri river. And next after Kaveri river there is another important river which is called Penna or Pennar అని కూడా అంటాం దీన్ని. Okay, this Pennar river is originating in the Western Ghats which are located in the Karnataka, and particularly Western Ghats లో ఎక్కడ నుండి ఆరిజినేట్ అవుతుంది అంటే this Pennar river originates from the Nandidurg ranges. Okay, Nandidurg ranges in the Western Ghats of Karnataka. Okay, Western Ghats of Karnataka. So ఈ యొక్క పాయింట్ మనం Pennar river గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ అవసరం లేదు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ రివర్ వెన్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ రివర్స్. గోదావరి, కృష్ణ వీటితో పోలిస్తే ఇది చాలా చిన్న రివర్ కాబట్టి. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ we shall discuss about the last river that is called Vaigai river.
ఓకే, వైగై. సో వైగై రివర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, దీని గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దిస్ వైగై రివర్ ద ఫేమస్ మదురై సిటీ. ఓకే, ద ఫేమస్ మదురై సిటీ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దిస్ వైగై రివర్ అండ్ దిస్ వైగై రివర్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ద వరుష్నాడ్ హిల్స్. ఓకే, వరుష్నాడ్ హిల్స్. సో ఈ వరుష్నాడ్ హిల్స్ నుండి ఈ వైగై రివర్ అనేది మనకి ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. వరుష్నాడ్ హిల్స్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాము, దట్ ఈస్ ద సిటీ ఆఫ్ మదురై ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దిస్ వైగై రివర్. సో బై దిస్ వీ షల్ కంప్లీట్ ద రివర్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ పెనిన్సులర్ రివర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దీనికన్నా ముందు వీ హ్యావ్ టు నో సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నార్మల్గా వాటర్ గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, ఎంటైర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ మనం 100% అనుకుంటే 97% ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ టోటలీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. Okay, 97% of Earth's surface is totally filled with water, right? So sorry, 71%. Sorry, Earth విషయానికి వస్తే 71% of Earth's surface, 71% of Earth's surface is filled with water. Clear? And out of this 71%, ఈ 71% లో దాదాపు 97% of water is salt water, which is not fit for consumption. Okay, this salt water is not fit for consumption, neither for the agriculture కూడా పనికిరావన్నమాట. ఏది ఈ 90%, 97%. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాను వినండి. ఎర్త్ సర్ఫేస్ లో మనకి దాదాపు 71% ఈజ్ టోటలీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఒకవేళ ఈ వాటర్ని అంతా కూడా మనం 100% అనుకుంటే 100% వాటర్లో 97% మొత్తం కూడా మనకి సాల్ట్ వాటర్ కేటగిరీ కింద ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ సాల్ట్ వాటర్ ఓన్లీ 3%, 97%ని పక్కన పెట్టేస్తే ఓన్లీ 3% రిమైనింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెష్ వాటర్. అండ్ దిస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, రైట్? సో ఈ 3% ఏదైతే ఉందో, దిస్ 3% ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రెష్ వాటర్, అంతే కదా? సో ఇన్ దిస్ 3% అబౌట్ 2/3 is in the form of ice. Okay, 2/3 of this 3% fresh water is in the form of ice. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ 1% of fresh water is available in the rivers, or and this 1% is fit for agriculture or human consumption. అర్థమైంది కదా? సో ఎర్త్ ని మనం ఒక స్పెరికల్ లాగా తీసుకుంటే, land surface is this much and complete earth is totally surrounded with water. సో దీన్ని ఎంత పర్సెంట్ అంటున్నాం? 71% అంటున్నాం. and this land percent is 29%. సో వాటర్ ని మనం ఒకసారి 100% గా తీసుకుంటే, out of this 100% water 97% is salt water. Okay, and remaining 3% is fresh water. and ఈ 3% fresh water లో కూడా 2 parts, అంటే 2/3% is in the form of ice. only 1% is available in the rivers. Okay, సో ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది ఏంటి అంటే, ఈ రివర్స్ మనం కాపాడాలి. వితౌట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ దిస్ రివర్స్ దేర్ వుడ్ బి ఎ క్రైసిస్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇరిగేషన్ వాటర్, అంతే కదా? సో ఈ రివర్స్ మనం కన్జర్వ్ చేయాలి. అందుకే మనకి తాగే నీళ్ళు కానీ అగ్రికల్చర్ పనికొచ్చే నీళ్ళు కానీ ఎంత శాతం ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం? ఓన్లీ 1% ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఈ 1% ని కూడా మనం వివిధ రకాలుగా పొల్యూట్ చేసి, అట్లాగే ఇండస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, వితౌట్ ఎనీ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్, వితౌట్ మెయింటైన్ ఎనీ పొల్యూషన్ స్టాండర్డ్స్, ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ 1% వాటర్ ని కూడా పొల్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు టాకిల్ దిస్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బాట్ వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్ట్. సో ఇవన్నీ యాక్ట్స్ అనే వాటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది. అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014, లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఇట్ లాంచ్డ్ ఎ న్యూ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ Namami Gange program or Namami Ganga program. So this Namami Ganga program is headed by the Prime Minister. Okay, and as a part of this Namami Ganga program, there would be a authority which is called the Protection of Ganga Authority, and this authority is established for the main purpose of cleansing the Ganga river. So in Namami Ganga program, Ganga river ni malli purify cheyadaniki start chesina oka program, and it was started in the year 2014, and the Prime Minister, the chairman of this Namami Ganga program is none other than the Prime Minister of India. Okay, and ఈ నదుల చుట్టూ మనకి చాలా వివాదాస్పదమైన, చాలా కాంట్రవర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక విధంగా ఆ కాంట్రవర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఒకసారి గమనిస్తే, సపోజ్ there is a project on Godavari river which is called Babli project. Okay, Babli project. This Babli project is a conflict between the Telugu states and Maharashtra and Andhra Pradesh, Telangana. So ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉన్న ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే, దట్ ఈస్ బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ గోదావరి. ఓకే, గోదావరి మీద. అట్లాగే కావేరీ రివర్ ని తీసుకుంటే, కావేరీ రివర్ కి కూడా చాలా కాంట్రవర్సీస్ అనేవి సరౌండ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, కర్ణాటక మరియు తమిళనాడు స్టేట్ కి సంబంధించి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దట్ నర్మదా Bachao Andolan. So this Narmada Bachao Andolan was started in the year 1985, and the pioneer of this Narmada Bachao Andolan was Medha Patkar. Okay, she was a social activist who started the program Narmada Bachao Andolan. So in Narmada Bachao Andolan ante enti, why it was started? And this Narmada Bachao Andolan started because the government of India and the government of Madhya Pradesh, Gujarat combined ga em chesaranta, and they started constructing Sardar Sarovar project. Okay, Sardar Sarovar project అనేది కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్, దీని యొక్క ఫౌండేషన్ లే చేసింది ఎవరు అంటే, the foundation of this Sardar Sarovar project was laid down by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, but due to various issues it stopped over there. But when Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat state, this project which was being constructed in the Gujarat Madhya Pradesh border, it was completed during his time, and recently మనము ఈ Sardar Sarovar project లోనే the Statue of Unity was also erected over there, right? సో ఈ నర్మదా బచావ్ ఆందోళన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఆ సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టడం వల్ల అక్కడ నివసిస్తున్న ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, the tribes who are living over there shall be get displaced. Okay, వాళ్ళని అక్కడ నుంచి పంపించేసి వేరే దగ్గరికి పంపించేస్తున్నారు. సో in order to stop this, okay, in order to stop the displacement of these people who are living on the areas of this Sardar Sarovar project, an agitation was started by Medha Patkar, and that agitation was called Narmada Bachao Andolan. So ఈ నర్మదా బచావ్ ఆందోళన, and at the same time there is also another Tehri Dam issue. Okay, Kishan Ganga issue గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో వాటర్ అనేది ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు వాటర్. అండ్ కొన్ని బుక్స్ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, ఫ్యూచర్ లో యుద్ధాలు అనేవి దేశాల మధ్యలో ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే ఈ నీళ్ళ కోసం జరుగుతాయి అనేది చెప్పడంలో దేర్ ఇస్ నో ఆశ్చర్యం ఏం లేదన్నమాట. సో పక్కగా యుద్ధాలు
అనేవి నీళ్ళ కోసం జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ లో అవి ఇంకా ఎక్కువగా జరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్లీ రివర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మేజర్, మీడియం అండ్ మైనర్ రివర్స్. ఓకే, రివర్స్ ని మనం 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. మేజర్ రివర్స్, మైనర్ రివర్స్ అండ్ మేజర్ రివర్స్, మీడియం రివర్స్ అండ్ మైనర్ రివర్స్. సో ఒక రివర్ ని మనము మేజర్ రివర్ అనాలి అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ఎ రివర్ టు బి కాల్డ్ యాస్ మేజర్ రివర్? అండ్ దెన్ మీడియం రివర్ అనాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా? అండ్ దెన్ ఒక రివర్ ని మైనర్ రివర్, ఓకే, మైనర్ రివర్ అనాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా? సో ఫస్ట్ మేజర్ రివర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. మేజర్ రివర్, ఒక ఏదైనా రివర్ ని మనం మేజర్ రివర్ అనాలి అంటే when the catchment area of that river is above 20,000 kilometers. Okay, 20,000 kilometers కన్నా ఎక్కువగా catchment area. So if the catchment area of a river exceeds or is more than 20,000 kilometers, then that river can be classified as major river. Okay, ఆ తర్వాత medium river ఏంటి అంటే if the catchment area of that river is between 2,000 kilometers to 20,000 kilometers, then that river can be called as medium river. Okay, catchment area అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా catchment area is nothing but the river and its tributaries. So ఆ river దాని యొక్క tributaries మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిన ఏరియా అంతా మనం ఏమంటున్నాం అంటే catchment area అంటున్నాం. If the catchment area of any river is higher or greater or more than 20,000 square kilometers, then that river can be called as major river. ఏదైనా ఒక river యొక్క catchment area 2,000 నుండి 20,000 మధ్యలో ఉంటే ఆ river ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే medium river అని అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ minor river అంటే ఏంటి? సో minor river is nothing but the river which is having the catchment area less than 2,000 kilometers. Okay, 2,000 kilometers కన్నా లెస్ గా తన యొక్క catchment area ఉంటే that river is called as minor river. సో ఈ విధంగా rivers ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. అండ్ at the same time కావేరీ river కి సంబంధించి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే we already know that the highest waterfall in India is located on the Shahi river and it is called as Jog waterfalls, right? And the second highest waterfall is located on this Kaveri river and that waterfall is called Shivasamudram waterfall. Shivasamudram waterfall is the second highest waterfall which is located on this Kaveri river. So by this we shall complete the entire river systems of India. కానీ దీన్ని కంక్లూడ్ చేయడానికి ముందు we should discuss about the differences between Himalayan rivers and peninsular rivers. Himalayan rivers కి మరియు peninsular rivers కి differences ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి. And ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మనము we can sign off the chapter that is Indian river system or drainage system. Okay, so first we shall discuss about the differences between Himalayan rivers and peninsular rivers. So ఈ differences ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. Clear? So what are the differences between Himalayan rivers and peninsular rivers? So first this side we shall write Himalayan rivers and on this side we will be writing peninsular rivers. Okay, peninsular rivers. The first difference between Himalayan rivers and peninsular rivers is that the rivers are very large and at the same time they have very large valleys. Okay, Himalayan rivers విషయానికి వస్తే they have a large channel and large valleys. Okay, large valleys. Clear? Himalayan rivers మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం that these are continuously flowing rivers. సంవత్సరం పొడవునా మొత్తం కూడా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు అందులో వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ఛానల్స్ అనేవి కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు ఒకసారి గంగా రివర్ని గమనిస్తే గంగా రివర్ ఆరిజినేట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద గంగోత్రి గ్లేషియర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రావెల్స్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తర ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, తర్వాత బీహార్, జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, సో ఇట్లా హర్యానా ఇవన్నీ ప్లేసెస్ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే హిమాలయన్ రివర్స్ యొక్క ఛానల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ద ఛానల్ ఆఫ్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ వెరీ లార్జ్ వ్యాలీస్. ఓకే, సో వ్యాలీస్ అంటే ఏంటి? రెండు మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ని మనం ఏమంటున్నాం? వ్యాలీస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ దీస్ రివర్స్ ఫ్రమ్ ద హిమాలయాస్ దే క్రియేట్ హ్యూజ్ వ్యాలీస్. అదే మన పెనిన్సులర్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే దే హ్యావ్ వెరీ నారో ఛానల్ అండ్ దే డు నాట్ ఫార్మ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వ్యాలీస్. ఓకే, సో పెనిన్సులర్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే దే హ్యావ్ నారో channels. Okay, narrow channels కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ మన పెనిన్సులర్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే. సో ద సెకండ్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే ఆల్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ పెరీనియల్ ఇన్ నేచర్. ఏమంటున్నాం? perennial in nature, while the peninsular rivers are seasonal in nature. So what is meant by perennial? Seasonal. So perennial rivers అంటే ఏంటి? The rivers which flow through the entire year. సంవత్సరం పొడవునా కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉండే, డ్రై అవ్వకుండా ఫ్లో అవుతూ ఉండే రివర్స్ ఏమంటున్నాం మనం? perennial rivers అంటున్నాం. సో ఎందుకు ఇవి డ్రై అవ్వకుండా ఉంటున్నాయి అంటే ఇక్కడ so first flow throughout the year. So what is meant by perennial river? The river which never gets dried up and flows throughout the year is called perennial river. So ఇది perennial river కారణంగా కారణాలు ఏంటి? What is the main reason for these Himalayan rivers to be perennial? అంటే these perennial rivers ఏవైతే Himalayan rivers ఉన్నాయో వీటికి రెండు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఒకటి rain and also melting ice. Okay, so these melting ice and rain act as addition to these rivers, right? అదే మరి peninsular rivers విషయానికి వస్తే ఐస్ అనేది ఉండదు. Okay, ఐస్ అనేది ఉండదు and at the same time these rivers only flow in their full capacity during the time of rainy season. ఎప్పుడైతే డ్రై సీజన్ వచ్చిందో ఆ డ్రై సీజన్ లో ఇవి మళ్ళీ నారోగా ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. Only in the rainy season it flows in its full length. That is why these are seasonal rivers. Okay, అందుకే ఇవి కొన్ని సార్లు ఎండిపోవడం కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. Okay, so seasonal rivers కి perennial rivers కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే Himalayan rivers are perennial rivers because the water in those rivers never get dried up because they are fed with rain as well as melting of ice. While on the other side peninsular rivers are seasonal rivers because they flow to their full capacity only in the rainy season. అట్లాగే థర్డ్ డిఫరెన్స్ విషయానికి వస్తే they are effluent rivers. Himalayan rivers are effluent rivers while the peninsular rivers are affluent rivers. So what is meant by affluent? Okay, affluent అంటే ఏంటి అంటే Himalayan rivers flow అవుతూ ఉంటే వాటి కింద ఉన్న అండర్ గ్రౌండ్ రాక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ రాక్. ఓకే, మనకి ఆ అండర్ గ్రౌండ్ నుండి కూడా వాటర్ వచ్చి ఈ మెయిన్ రివర్ కి యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ effluent rivers. Effluent rivers అంటే ఏంటి? అండర్ గ్రౌండ్ నుండి కూడా వాటికి వాటర్ ఇన్లే అనేది కనిపిస్తుంది అన్నమాట. వాటర్ అనేది వాటికి వచ్చి చేరుతుంది అండర్ గ్రౌండ్ నుండి. సో దీస్ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ effluent rivers while affluent rivers అంటే ఏంటి? సో యు ఆల్రెడీ నో దట్ డెక్కన్ పార్ట్ ఈ పెనిన్సులర్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ హార్డ్ రాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్ పర్కోలేట్ అవ్వడం కానీ పైకి రావడం కానీ అంటే ఇంకిపోవడం కానీ పైకి రావడం కానీ జరగదు. అందుకే ఈ రివర్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం? affluent rivers అంటున్నాం. సో ద ఓన్లీ సోర్స్ ఫర్ దీస్ peninsular rivers is the rainfall while the sources of Himalayan rivers is rainfall ఒకటి and at the same time ice melt అయితే ఆ వాటర్ కూడా చిన్నలో జాయిన్ అవుతున్నాయి and at the same time they are effluent in nature. అంటే వాటి అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ యొక్క సపోర్ట్ కూడా ఉంది అన్నమాట. దాని తర్వాత నెంబర్ 4 విషయానికి వస్తే the rocks which are located under these Himalayan rivers are soft. Okay, the bed rocks. So నార్మల్గా bed rocks అంటే ఏంటి? The rocks which are located underground. So underground the rocks మనం ఏమంటామంటే bed rocks అంటాం and these bed rocks are soft in nature. Okay, and these can be easily eroded. So ఈ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో సాఫ్ట్ గా ఉన్న ఈ రాక్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఈజీగా ఎరోడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రివర్స్ ఆ ఎరోడ్ చేసిన మెటీరియల్ కూడా తనతో పాటు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఫ్లోర్ తో పాటు తీసుకెళ్తుంది అన్నమాట. అదే డెక్కన్ లేదా పెనిన్సులర్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే the bedrock of these peninsular rivers is very hard and they are not erosive. Okay, so peninsular rivers విషయానికి వస్తే
వీటి యొక్క బెడ్ రాక్ ఏదైతే ఉందో హార్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ ద పెనిన్సులర్ రివర్స్ కెనాట్ erode that rock. Okay, this is the another difference. And fifth difference విషయానికి వస్తే there are a large number of tributaries to these Himalayan rivers. Himalayan rivers విషయానికి వస్తే చాలా స్ట్రీమ్స్ వచ్చి కలుస్తున్నాయి Himalayan rivers కి, అందుకే వీటికి చాలా tributaries కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే విషయానికి పెనిన్సులర్ రివర్స్ విషయానికి వస్తే there are no large number of tributaries when compared to Himalayan rivers. వీటికి కూడా tributaries ఉన్నాయి, కానీ Himalayan rivers తో పోల్చుకుంటే వీటికి చాలా తక్కువ tributaries ఉన్నాయి, less number of tributaries. And next మనకి సిక్స్త్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ డిఫరెన్స్ అంటే యూ ఆల్రెడీ నో దట్ దీస్ హిమాలయన్ రివర్స్ బర్త్ ప్లేస్ ఎక్కడ, వీటి యొక్క బర్త్ ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే హిమాలయాస్. సో దే కమ్ ఫ్రమ్ an elevation of 6000 meters, అంటే చాలా ఎత్తు నుండి రివర్స్ అనేవి ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా. సో when they are flowing from such a height, they are very fast in nature and they can easily erode the rocks through which it can flow. అర్థమైంది కదా. సో నార్మల్లీ their elevation, they flow from an elevation of 6000 meters alluvial soils. Okay, Himalayan rivers create, these areas are famous for agriculture. విషయం ఏంటి అంటే Himalayan rivers are young in age while peninsular rivers are mature in their age. Okay, young mature అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క ఫాస్ట్నెస్, వాటి యొక్క స్పీడ్ బట్టి young